da. Bin da. Ich weiß wie gut. Na, wie geht's euch? Nicht alles fit. Mir auch. Das ist ja beautiful. Stimmt wirklich. Komm bitte, warum soll ich zu meiner Mom gucken? Ich muss kurz was machen. Wie war das nochmal Ausrufezeichen Raid? Ach ja, los. Slash so, jetzt ready. So. Kein Problem. Ich komme gleich wieder. Ich hör euch kaum. Alles klar. Ich werde dich genauso nicht kommen. Also. Ja, ab und zu. Ich höre dich nur ganz selten. Ist ja richtig. Ich will nur mal kurz einen rauchen, ne? Bis gleich.
Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu Mojo TV. Heute mit Mo und Lost Judgment. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen, entspannten Dienstag. Ich war eigentlich nur beim Montag. Schönen entspannten Dienstag, ich an sich schon. Und ja, ich wechselte dann mal zum Spiel. Ich habe mich jetzt schon seit 2 Tagen drauf gefreut, seitdem ich wusste, ich kann es spielen. So. Zwei Spiele, was zum nie spielen? Nee, Spieleinstellung. Spieleinstellung. Ach naja, das lasse ich alles erstmal Standard. Dann machen wir ein neues Spiel. Normal. Passe die Einstellung an, dass beide Bilder gleich gut zu sehen sind. Okay. Wie soll ich denn das? Also sofern das eine nur weiß ist, dann stimmt das so, denke ich. Automatisches Speichern einschalten, ja. Hallo Joe, hallo Annika, wie geht's? Speichert automatisch, bitte nicht ausschalten und das Spiel nicht beenden, während das Speichersymbol angezeigt wird. Gut, ja, das hört man doch gern. Dieses ist ein fiktives Werk, Namen, Charaktere, Geschäfte, Orte, ja, okay. Aber wir können uns denken, was sie damit ausdrücken wollen. Das reine Ähnlichkeiten zu lebenden Personen rein zufällig sind. Isaki Jinjichu Yokohama. We're almost on scene. There's definitely smoke, but no visible signs of fire. Looks more like a signal Moin flare. Adrian. Gonna say this was probably a false alarm or a prank. Copy that. You're clear to proceed. I told you this was a prank. I don't see any fire. Who in their right mind finds this kind of thing funny? People who enjoy causing a commotion. Huh. Hey, check it out. Mir geht's auch gut. Achso, ja. Ja, mir geht's, ja, wie gesagt, mir geht's auch gut. Ich hoffe, euch auch. What in the hell? Oh shit. Ugh. Can't we just report this one in and go? Come on, man. You know we can't just leave this be. Drunter eine Leiche. Ah, lecker.
In Japan, 99.9% of criminal trials end with a guilty verdict. That makes the odds for a defense lawyer to get an acquittal about 10,000 to 1. But I beat those odds on a murder case. It's a hell of an achievement. Unfortunately, it came with a price. The death of an innocent woman. The shadows of truth escape the courtroom, and when they do, someone has to drag them back into the light. The reality is, the law is neither as perfect or as fair as it's supposed to be. So I've made it my job to give those without a voice a chance to be heard. Okay, was ist der da? Ein Bagel? Hey, Doc? What? Man, I'm bored. Sucks. How about you hit me with some trivia then? That would pass the time. I mean, come on, man. You never know how long this stakeout's gonna last. Even Keiko-chan's losing her mind. I'm sure she is. Give me a sec to come up with a zinger, okay? Leiter des Detektivbüros Yagami Takayuki. Okay, sure. You think up a tough question, and I just leave you to your thoughts. Wait a damn minute! How does that even solve this problem then, man? Begriffe des Detektivbüros Yagami Masaru Kaito. Kaito-san? I don't think I'm really in the mood for trivia at the moment. Okay, fine. We gotta spice this up somehow. So, Keiko-chan, this internet boy, how'd you end up on the raw end of a scam like this? How is this spicing things up? Besides, we don't even know for sure if it was a scam yet, right? Exactly. Kaito-san here is just jumping to conclusions. It'll be fine, Keiko-san. Don't worry. At Yagami Detective Agency, we make sure our clients' hearts are at the heart of our business. That's so great to hear. I know I hired just the right people. Damn straight. Sunshine and rainbows with us. Schallplatten. Hast du einen Plattenspieler in deinem Büro bemerkt? Leg doch mal eine Platte auf. Kosuke-kun did say he always eats fast food for lunch. Yeah, but after 20 minutes, you'd think he'd be done by now. I don't know. He always makes me worry. Even his eating habits. Say, Keiko-chan, how'd a sweet girl like you get roped in by some dude off the net, huh? I wouldn't call it that at all. Would you believe me if I said we took it slow at first? I'd say his patience paid off. Maybe it's hard for you to see, but he is a caring guy. So he drags you to the shadiest dive in Kamurocho and calls it a date? Sounds like a real catch. He was just trying to impress me. He couldn't have known what would happen. Then he sticks his own girl with the bill? Dickhead doesn't begin to describe it. I mean, he is still in college. And besides, he said if we didn't pay, they'd call the Yakuza to collect. Schön, dass es euch They've let you allen out of gut 800 geht. grand. 400 still to go. For a total of 1.2 mil. It'd be practically impossible to pay all that in one lump sum. Exactly. That's where Kosuke-kun's idea came in. He said I could make some easy money working one of those clubs. Yeah, I'll bet he did. Did he say anything about working with those Yakuza from the start? Guy meets girl, they go out, he racks up a tab. Next thing you know, she's on the market to pay it off. Same shit, different day in this town. Now you're just jumping to conclusions. Naja, Besides, das a kommt dir business taking advantage of people like ziemlich auf that would der have gotten Hand. shut down in no time, right? Afraid not. Some lines the law just can't cross until it's too late. But I do owe you some credit for turning to a man like Genda-sensei. He's been defending this city a long time now,
and his team's rock solid. Yeah, and when things get too dirty for them, Genda calls in guys like us to clean it up. Good for you, I guess. Listen, Keiko-chan. I hate to be so blunt, but Kosuke's totally been gaming you from the get-go. Until you see that for yourself, there's not much we can do for you. Ain't that right, Todd? Now, let's not jump the gun, Kaito-san. We don't have proof of anything yet. Speaking of which, there's our man of the hour. Kosuke-kun. I'm gonna need to follow him. You two stay here. Hopefully we'll get this all cleared up. About time we saw some action. Careful out there, Todd. Ja, müssen das bestimmte jetzt nicht gesehen werden. Ich das kenne. Hey, Doc, you read me? You gonna be okay tailing this guy? Or do you need the detective basics manual? Kaito-san, please. I can tail him in my sleep. The manual says to keep your eyes open, actually. Alright, let's go. Achso. Er kehrt wieder um. Ist der mit jemandem verabredet? Ja, ob wir jetzt nicht zu aufgefallen sind. Ja, das wollte ich gerade sagen. Unauffälliges Verhalten. Wende das Misstrauen seines Ziels ab und drücke Dreieck, um dich unauffällig zu verhalten. Dann guckst du zum Beispiel auf dein Handy oder prüfst dein Aussehen. Dinge, die ein Detektiv nicht tun würde. Gotta pay Kaito-san, don't I? Must be my imagination. Guess it's okay. Ist das? Ach komm, du willst sie doch nicht jetzt schon betrügen, dann kann einem Keiko-chan ja nur noch leid tun. Auf jeden Fall sollte ich einen Beweis dafür besorgen. Kaito-san, you made contact with a new face. I'm gonna get a shot as evidence. Good call. Über Fotomission. Deine Aufgabe ist es, bei einer Untersuchung entscheidende Momente mit der Kamera festzuhalten. Jede Mission hat bestimmte Vorgaben, die erfüllt werden müssen, um erfolgreich zu sein. Dein Foto muss alle Bedingungen für gut erfüllen, sonst schlägt die Mission fehl. Erfüllst du die Bedingungen für hervorragend, erhältst du zur Belohnung SP. Fotomissionen erneut versuchen. Du kannst die Mission erneut versuchen, solange dir die Fotogelegenheiten bieten. Wenn dir aber Fotogelegenheiten ausgehen, heißt es Game Over. Hinweise. Sieh dich immer um und finde den bestmöglichen Kamerawinkel, um die Mission abzuschließen. Okay, über Focus Time. Wenn es einmal zu schwer ist, ein perfektes Foto zu machen, drücke Dreieck, um Focus Time einzusetzen. Du konzentrierst dich dann so sehr auf das Fotografieren, dass sich alles wie in Zeitlupe bewegt, sodass du dein Foto viel besser timen kannst. Okay. Drücke Quadrat, um die Kamera zu aktivieren. Knipse ein Foto, das möglichst viele Bedingungen erfüllt und halte den entscheidenden Moment fest. Scharf gestellt, Besuch und die Frau, beide lächeln. Mit Max Zoom geschossen. Okay. Achso, Zoom. Ha. Geschafft. Gut, ich habe das Foto und jetzt ab mit den Daten zu Kaito-san. Kaito-san, just set that photo to your phone. I
Any sage advice? Yeah, I see it. It's a perfect shot, buddy. So, who's Kosuke's new friend? Any ideas? That's what I'm gonna try and find out. I'll be in touch. Man, I haven't seen you in forever, Sakura-chan. It's because you barely show up to the club events, Kosuke-senpai. I probably wouldn't have seen you today either if I hadn't mistaken someone else for you. Sorry, I've just been so busy. I know, I gotta make time for the club. I know you've got a busy schedule, but it's not the same without you, senpai. A lot of girls quit because you stopped showing up, you know? Oh, damn, that sucks. Guess I better make some effort, huh? Yeah, that'd be great. But senpai, while we're on the subject, Yeah? I hope you won't do anything that'll get those girls' hopes up either. I don't know if you know this, but the girls had a few big fights actually. All that anger could boil over in your direction at any time is all I'm saying. Yeah? Wouldn't want that. I'll be careful. Well, I've gotta get going to my next thing. Okay, make sure you stop by the club, huh? Ach, die ist bloß aus der Klasse darunter, also nichts mit Romantik. Okay. These directions are terrible. Must be my imagination. Okay, ja. Heißt das ist... Ich kann das nicht mehr einsetzen danach. That time already. Probably nothing. Too close. Shit. Enough of this! Whoa. Oh. Shit. Blew it. Mist. Okay. Okay. So schnell hat man Game Over. Achte darauf, wenn die Zielperson blickt, wenn du in ihre Sichtlinie gerätst, steigt ihre Vorsichtsleiste und halte Abstand. Und das im ersten Fall. Man, I haven't seen you in forever, Sakura-chan. Okay, You das probably wouldn't have seen. Sorry. I know you've a lot. Oh, Yeah, don't worry. I hope Das you won't do überspringen anything. wir I don't mal. know if you all that anger. Yeah? Well... Okay. Ich bin wieder weg, ich muss wieder mal trinken. Ja, mach das. So. Ja, jetzt habe ich die volle Leiste wieder. Das ist gut. Da läuft er noch. Whoa. Is it trash day again? Probably nothing.
wem telefoniert er da? Moin, Yannick. Hey, wait a sec. That's Yagami. He's the detective who reported Anaki's affair to his old lady. Yeah, fuck that guy! Aniki got so pissed he took it out on us! Still fucking sore about it! Yo, Yagami! Just your luck to be passing by us today. You're a dead man, bro! Yeah, this neighborhood never changes, does it? Ansatz des Kranichs. Der Kranich ist ein Ausweichstil, bei dem es um Massenkontrolle und Mobilität geht. Jagamis Angriffe haben im Kranichstil eine größere Reichweite und können mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Er kann zudem mehrmals hintereinander ausweichen und mit Himmelssensor sogar eine Kombo mit Lufttechniken einsetzen. Schnellschritt. Mit Schnellschritt kannst du Angriffen Ziel ausweichen. Zwar kannst du Schnellschritt auch in anderen Stilen anwenden, doch die Mechaniken unterscheiden sich etwas. Normales Ausweichen, halte R1 gedrückt. Um in Kampfhaltung zu bleiben, drücke dann X, um mit Schnellschritt in die Richtung zu gelangen, in die du dich mit L bewegst. Okay. Perfektes Ausweichen, drücke genau X in dem Moment, in dem der Gegner angreift. Himmelstänzer. Der Himmelstänzer ist in erster Linie ein Ausweichmanöver in der Luft. Doch durch den Erwerb bestimmter Skills kann Yagami in der Luft angreifen und sogar X-Aktionen auslösen. Drücke X, während du L1 gedrückt hältst. Okay. Das Tutorial schütze dich mit L1 G. Der 1 gedrückt zum Ausweichen. Okay. Bewege dich. Ah, okay. Da ist jetzt Vermöbeln. Ja, da. Ich leg mich jetzt mal kurz hin, habe sehr Halsschmerzen. Ja, mach das, Adrian. Fuck. Wo? Bin jetzt total aus dem Auge verloren. Wo ist er hin? Wo ist er? Moment. Ja. War doch. Mann, das gibt's doch nicht.
could get more cash. Guess I'll stop by the Popo. Wofür Kozuko-kun Geld ausgibt, ist eine wichtige Info. Ich sollte zum Beweis fotografieren, wie viel er abhebt. Hey. Someone tailing me? That time already. Guess it's okay. Ja. Bin ja schon da. Verdammt, ich habe jetzt nicht richtig drauf gekriegt. Shit. Sollte mich zusammenreißen und Kozuko-kun folgen. Ich kann extra eher im Geld abziehen, also muss es einen guten Grund dafür geben. Wofür braucht er das also? Okay, also das habe ich verhauen. Ich hätte einfach fotografieren müssen. Naja. Jack, give me your status. What's Kosuke up to? Not a whole lot right now. He's just wandering around town. Pretty much killing time like your average college student. Any idea where he's headed? Good question. Actually, he just ducked into a building. I'm going after him. Hey, buddy. You new here? You can't just go waltzing in. And why not? Because I said so, that's why. Now beat it. Kozuko-kun ist im 5. Stock Hey, ausgestiegen. didn't I tell you to leave? Don't make me call the cops on your ass. Isn't that a little excessive? All I wanted was to look around. Well, there's nothing to see here, so go look somewhere else. Okay, lässt sich Yagami jetzt wirklich. There's definitely more to this place than meets the eye. So schnell. Wenn Kozuko-kun etwas verbirgt, ist das meine Chance, es herauszufinden. Ich muss irgendwie ins Gebäude schleichen. Aktiver Suchmodus. Bewege den Cursor zu einer verdächtigen Stelle und halte R2, um genau hinzusehen. Erscheint ein Untersuchensymbol. Prüfe. Untersuchensymbol. Drücke X, um die Stelle zu überprüfen. Sieht aus, als würden sie das Fenster quasi nie aufmachen. Als würden sie Kontakt zur Außenwelt vermeiden. What the? Suspicious. Hey. Ja, das hatten wir ja schon. Muss ich jetzt wirklich jedes Fenster überprüfen?
suspicious. No way that's gonna work. Ja, die laden mich ein. Unter dem Fenster laufen Rohre entlang. Wenn ich dahin komme, gelange ich unbemerkt rein. Okay, wird Zeit, dass ich mich mal umsehe. Bewegen im aktiven Suchmodus. Kannst dich im aktiven Suchmodus auch bewegen. Gehe in auffällige Bereiche und untersuche sie genauer. Hey. Wenn ich da hochklettern könnte, würde ich wahrscheinlich zum Fenster kommen, aber das klappt nicht mehr mit Springen. Ich brauche was, das ich als Trittstufe verwenden kann. Okay. Vielleicht... Das wäre eine gute Trittstufe, um zu dem Fenster von vorhin zu kommen. Aber man sieht es von der Straße aus. Okay. What the? Suspicious. Klimaanlage. Vielleicht komme ich über die zum offenen Fenster. Das sollte stabil genug sein, um drauf zu klettern. Okay. Na dann beenden wir mal die Ermittlungen. Natürlich sein können, dass es hier noch irgendwas Verstecktes gibt. Schleiche dich durch den während der Untersuchung entdeckten Ort hinein. Okay, Parkour. Manchmal musst du dir deinen eigenen Weg suchen, um ans Ziel zu kommen. In solchen Fällen ist Parkour sehr praktisch. Sieh dich in deiner Umgebung nach einer Trittstufe um in den Parkour-Modus zu gehen. Beweg dich im Parkour-Modus mit L auf eine Trittstufe, um sie zu benutzen. Über die Grip-Leiste. Die Grip-Leiste über Yagami leert sich, wenn er klettert oder die Arme benutzt. Für die Grip-Leiste während einer Klettertour leer stützt Yagami ab und du musst es von dieser Stelle erneut versuchen. Über das Wandklettern. Wenn du an einer Wand kletterst, lädt sich deine Grip-Leiste. Okay. Nutze L zur horizontalen Bewegungen, halte Kreis und L zur vertikalen Bewegungen. Okay, gut. Toughness Light. Okay. Yo, Tough. You hanging in there, buddy? Kinda hit a wall here. What's that supposed to mean? You didn't lose the guy, did you? Look, my hands are tied right now, but everything's under control. Mit L-Kreis lässt du los. Okay, wait. Okay, so mache ich das. Echt agil. Kosoke-kun ist im 5. Stock. Zur Stockwerke fehlen mir noch. Oh, hey guys. Didn't mean to interrupt. Hey, who's this clown? First time I've ever seen him. Oh, you see, I'm Kosuke's guest. Guess I took a wrong turn somewhere. Who the hell's Kosuke? Ah, that's the kid who keeps hanging around. You'd think he'd have wised up by now. Wait, then he'd be on the 5th floor. So what are you doing down here? Seriously, it's like you got me lost on purpose. You mind pointing me in the right direction? Take the stairs to the 5th floor, then head all the way back. Your friend will be in the tatami room. The tatami room. Oh, of course. Should have known this wasn't it. Before you go, I'm gonna need to verify your membership. Kosuke give you a card? He should have? Shoot, I can't seem to find it. That's so. Well, now we got a problem. Sorry. I'll be more careful next time, promise.
There won't be a next time, dumbass! We don't carry cards here! Now who the hell are you and how'd you get in? Better start talking! Here we go. Tell me, what's Kosuke doing in the tatami room? We're not telling you shit! Einsatz des Tigers. Der Tiger ist ein ausgeglichener Stil mit verschiedenen Angriffsabwehr- und Ausweichmanövern, die auf Einzelkämpfe ausgelegt sind. Heftige Angriffe. Nach einer Schlagkombo kannst du deinen Finisher in einen heftigen Angriff umwandeln. Heftige Angriffe sind stärker als normale Finisher und können sogar die gegnerische Deckung durchbrechen. Drücke beliebig oft Quadrat und halte dann Dreieck gedrückt. Okay. Jetzt wird's extrem. Die Ex-Aktionen sind elegante Techniken, die in vielen verschiedenen Situationen aktiviert werden können. Sie sind viel stärker als deine normalen Angriffe und können ausgeführt werden, solange in der Ex-Leiste noch mindestens ein Abschnitt geladen ist. Drücke Dreieck, wenn du auf dem Bildschirm eine Ex-Aktion angezeigt wird. Weitere Infos findest du unter Hilfe Ex-Aktionen. Die Ex-Leiste füllt die Ex-Leiste, indem du Gegner angreifst oder provozierst, indem du L3 drückst und dabei R1 gedrückt hältst. Verschiedene Gegenstände und Skills können ebenfalls helfen, die Ex-Leiste zu füllen. Halte L2 gedrückt, um das Auslösen von Ex-Aktionen zu verhindern. Die Ex-Leiste für den richtigen Moment aufzusparen. Okay. Da war doch eben... Okay, das war falsch. Hacke einen Gegner. Nein. Das Kampfsystem ist halt im Prinzip wie früher in der Yakuza-Reihe von Teil 1 bis 6 ein bisschen modifiziert. Das ist so das klassische Yakuza-Kampfsystem im Prinzip. Eine Waffe. Wo ist denn hier bitte eine Waffe? Hallo, ich habe keine Waffe. Hallo, ich wollte die Waffe nehmen. Ja. Das bringt mich jetzt gerade so weiter. Muss irgendwie das Tutorial abschließen. Das ist halt so schön übertrieben.
Tom, you good? What's going on? I'm still in that building with Kosuke-kun. Had a little run-in with some watchdogs. And apparently, Kosuke's no stranger. Right now, he's in their tatami room. Oh, he is, huh? What do you think he's up to? Well, a betting man would say he's gambling. If it's a members-only building, goons posted on every corner, I'm telling you now, the tatami room ain't no tea shop. Huh. Not a bad theory at all. It's like you're speaking from experience, Kaito-san. You got questions? I've got answers. I said we have an intruder. I don't know how he got in. Say what? What happened? So viel zum Überraschungsmoment. Tell me something, Talk. Why is a college kid hanging out with a bunch of gambling lowlifes? We're seeing this kid's true colors now, if you ask me. Yeah, it's hard to argue with that. But let's give him the benefit of the doubt until we catch him red-handed. Innocent until proven guilty. Is that some lawyer creeping back into your detective work? Well, whatever. Just don't get yourself caught. Unless you want a fight on your hands. Believe me, I don't. Erreicht dein Ziel, ohne erwischt zu werden. Be careful here. Okay. Ich prophezeie mal, das ist verdammt schwierig. Mist, ich muss was machen, sonst war's das. Wenn du dich in eine Deckung näherst, verbirgst du dich automatisch dahinter. In Deckung kannst du diverse Aktionen ausführen. Du kannst Deckung erst wieder verlassen, wenn es sicher ist. Ah, okay. Fahren in der Deckung mit dem Cursor über eine Sache oder eine Person, die eine Lupe aufweist, dann drücke Dreieck, um genauer hinzusehen oder Infos zu gelangen. Yo, got a minute? I heard we got an intruder in here. Let the others know for me. Yeah, okay. Wenn sie mich sehen, rufen sie Verstärkung. Ich muss so leise wie möglich in den 5. Stock. Aha. Da schläft einer. Da hält der Typ ein Nickerchen. Wenn das so ist, gehe ich da einfach lang. Natürlich abgeschlossen. Abgeschlossen, wie es sich gehört. Keine Zeit, den zu knacken. Verstärkung ist unterwegs. Ich sollte mich lieber nach einem Schlüssel umsehen. Lass mich raten. Der Schlüssel könnte sich als nützlich erweisen. Ja, Mann, ne. Das war der Richtige. Terminal X. Schlüssel? Vielleicht passt der Schlüssel, den ich gefunden habe. Nicht der richtige, dann muss ich wohl das Schloss knacken.
Okay, Schlossknacken leicht gemacht. Schiebe mit deinem Dietrich den Stift vorsichtig nach oben, dass die Kerbe die Linie ausgerichtet ist. Jeder Stift richtet sich unterschiedlich zur Kerbe aus. Schiebe den Stift aber zu weit nach oben, setze das Schloss zurück. Weil die Stifte korrekt ausgerichtet sind, öffnet sich das Schloss. Beachte, dass jedes Schloss eine unterschiedliche Anzahl an Stiften hat. Außerdem müssen einige Schlösser innerhalb einer bestimmten Zeit geknackt werden, sonst schlägt der Versuch fehl. Steuerung ansehen. Die Regeln hatten wir ja schon. Dietriche Tiefe ändern, Dietrich bewegen. Okay. Gut. Nice. That'll do it. Okay, das war ja auch ein Tutorial-Schloss. Also. Ist das Tatami-Zimmer? Der Typ ist mir im Weg. Um ins Tatami-Zimmer zu gelangen, nicht irgendwie vorbei. Jetzt noch für Aufruhr zu sorgen, wäre nicht besonders schlau. Also gut, dann versuche ich es so. Beweg den Cursor, während du in Deckung bist, über das Münzsymbol und drücke R2, um eine Münze zu werfen. So lockst du nahe Gegner per Geräusch weg. Okay. Schleich dich unbemerkt von hinten an einen Gegner heran und drücke Dreieck, um ihn auszuschalten. Mhm. I see now. Also das ist definitiv neu jetzt. Hey, du sollst dich wegschleichen. Also jetzt hier im zweiten Lost, im zweiten Teil, Lost Judgment ist ja der zweite Teil der Reihe. Das konnte man vorher nicht machen. Hier zum Tatami-Zimmer. Hey! Don't just stand there. Shut the door already. Come on, I had you! Ah! Why does this always happen? Ich habe Kosuke endlich eingeholt, aber Johan, ehrlich jetzt, also diese Jugend Come on, heutzutage. folks, who wants another round? Everyone place their bets? Now or never? You know you're on a losing streak, Kosuke. Why not be a good little boy and go home? Are you kidding? I was just getting warmed up. Huh? Didn't know you were such a high roller. Where are you, getting all that cash from anyway? Can't say too much about it, but I got me a pretty good hustle. Another girl with stars in her eyes, huh? Jeez, go ahead and tell the whole room. Hey, keeping it a secret's on you. Er verzockte also Kaiko-sans Geld. Du bist kein normaler Student, Kosuke-kun. Du bist ein Halunke. All right, Kaito-san, you called it. Kosuke-kun just blew all his earnings on Shohan. Told ya. So, what do you say we do? Because I say we cut to the chase and have us a little one-on-one. My thoughts exactly. Good. I'll bring the car around. College boys about to learn something they don't teach in class. Hey man, hold up a sec. I think you dropped something. Huh? I've got my phone on me. What'd I lose?
Well, it could be any number of things, to tell you the truth. Maybe your conscience, or even your integrity. You feel like you might have left those somewhere? Huh? What's your freaking problem? Does scamming a young lady ring any bells for you? You've been working with a crooked bar to make her foot a 1.2 million yen bill. What in the hell are you even talking about, dude? Have you conned so many girls you can't even keep the scam straight anymore? You better back off me. I've got the full support of the Tojo clan on this thing, man. Still think it's wise to talk shit? The Tojo clan? You mean the Yakuza? Pissing yourself yet? You're about to be real sorry, asshole! The Tojo clan thugs got disbanded ages ago. If name-dropping a long-dead gang was supposed to scare me, I'm not very impressed. Son of a... Let's fucking go! I wouldn't do that if I were you. That excuse for a punch told me all I need to know. Fuck you, man! That last one was just a warning shot! No more chances! The gloves are coming off right now, bro, and you're gonna get fucked up! I hear you, kid. So, I can take the gloves off too, right? Fuck? You for real right now? Well, I pump iron at the gym once a week, my man! You're going down! Das glaube ich ja nicht. Don't say I didn't warn you! Hey, Yoshiro-san! Over here! Please, you gotta help me! Kosuke, what happened? This guy giving you trouble? Yeah, he just started wailing on me all of a sudden! He did? Well, what's your problem? This gentleman you're harassing is my client. Client? That a tatami room term for gambling addict? Gambling addict? Who told you about the tatami room? People only get in through me. And I sure as hell don't know you. Look, I don't have time to play around right now. Too late, asshole. You just signed up for a Ja, beating. niemand will hören. Für den X-Boost. X-Boost ist ein Spezialmodus, in dem die X-Leiste langsam abnimmt, um die Agonie über seine natürlichen Grenzen hinaus zu stärken. Der X-Boost erhöht das Angriffstempo und du gerätst weniger ins Wanken. Du absorbierst Schaden durch den Gegner. Zum Aktivieren drücke R2, wenn mindestens ein Segment der X-Leiste geladen ist. Drücke erneut R2, um ihn zu deaktivieren. Weiteres zum X-Boost. Während des X-Boosts kannst du durch Wechseln des Kampfstils gut wie jeden Angriff abbrechen. X-Aktionen, die während des X-Boosts ausgeführt werden, leeren die X-Leiste weniger als sonst. Manche Kombos, Dreieck, 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 Dreieck und X-Aktionen stehen dir nur bei aktiven X-Boost zur Verfügung. Okay. Nach Kosuke kämpft auch nochmal. Ja, schade, ich hätte vielleicht noch mal eine X-Attacke drin machen sollen. Ich meine nicht, dass er die gebraucht hätte, aber... This wasn't supposed to happen! Now you're really asking for it. Leave me alone!
Bei Verfolgungsjagden. Manchmal muss Ärger mit ein fliehendes Ziel verfolgen und fangen. Bei Verfolgungsjagden grenzt du automatisch hinter dem Ziel her. Weiche Hindernissen aus, indem du dich nach L bewegst und bei Aufforderungen bestimmte Tasten drückst. Die Stellungsleiste zeigt, wie weit du noch von deinem Ziel entfernt bist. Achte auf deine Gesundheit. Im Laufe der Verfolgungsjagd verlieren du und dein Ziel beständig Gesundheit. Ist deine Gesundheit zuerst verbraucht, bist du gescheitert. Passiert es jedoch deinem Ziel, kannst du es fangen und das Spiel fortsetzen. Bei einer Verfolgungsjagd Gesundheit regenerieren. Führe angezeigte Tasten folgen korrekt aus, um Hindernissen auszuweichen und ein wenig Gesundheit zurückgewinnen. Unterwegs Heilgegenstände auf, um viel Gesundheit zurückzugewinnen. Verwende Heilgegenstände über das Pausenmenü. Okay, das geht auch. Ah, shit. Ah, shit. Ach nein, das ist gar nicht mein Stamina, das ist Yusuke's, okay, ich dachte schon. Weggabeln. Während einer Verfolgungsjagd kommst du womöglich an eine Weggabelung und musst dich in Sekundenschnelle entscheiden. Mit L wählst du eine Richtung, aber pass auf, wählst du die falsche und verlierst dein Ziel, dann ist die Mission gescheitert. Das Ziel fangen. Geht die Gesundheit des Ziels zur Neige, hört es aus Erschöpfung auf zu laufen. Nähe dich dem stillstehenden Ziel und drücke Kreis, um es endlich zu fangen und die Jagd zu beenden. Fangen Kosuke. Come on, Kosuke-kun. Are you done? You can't help yourself, can you, Doc? For being a lawyer, you sure like to settle things with your fists. A lawyer? How the fuck are you a lawyer? Yagami-san, you're not really a detective? I'm a detective, all right. As for the badge, I still have a license to practice, so I hold on to it. Is it safe to assume then you used to work at Genda Law? Yep. Hit the nail on the head, actually. These days, he hands off the gigs that are better suited for detectives, like him. Now it's making a little more sense. Did you catch all that, Kosuke-kun? Huh? Well, if you want a closer look, I'll be more than happy to accommodate you. What? Yeah, care to go for a ride? We're gonna be buds, Kosuke. Time out! Guys, this isn't funny! These damn things off me! I swear this is all a mistake! Kosuke-kun. Yuko-chan! Don't let these assholes con you! Believe me, I didn't do anything wrong! Who the hell are these thugs? Who is Yuko-chan? Well... My name is Keiko, you jerk! And to think I trusted you! Here's the deal, Kosuke-kun. First, you're gonna cancel her debt to that bar. But that's not even my call. And second, they'll be returning every yen she paid. Plus a little extra for us having to deal with your bullshit. You're out of your freaking mind! Do you even know who you're... I have a pretty good idea. And I don't think very highly of con artists who prey on innocent women.
You tell him, Talk. Hey! That's my phone! Dial up that bar for me, would ya? What bar? Drop the act, kid. That scam is the oldest trick in the book. You don't have any proof. Proof? Do we need to spell it out for you? We've got you by the balls, you little shit. Who even are you people? Some of Kamurocho's finest. The Yagami Detective Agency. You mean you're detectives? It's in the name. Smart guy, huh? Everyone in town knows us. They do? You goddamn right they do. Don't talk like you never heard of us. Give the guy a break, Kaito-san. We're still getting our name out there. Warum muss das bei unserem Mandanten sein? Das ist sowas von peinlich. Look, I get what you're after, but give it up. That money's as good as gone. The guy who runs that bar's ex-Tojo clan. I was lying when I said he's Yakuza. Yeah? Well, I used to roll with the Tojo myself. I might even know the dumb bastard. You know he's all bark and no bite, don't you? The Tojo clan got disbanded. Yeah, but he's still a criminal! Just because his clan broke up doesn't change a thing! He's just a dickless ex-Yakuza strutting around, flashing a pin that don't mean shit. Still, even an ex-Yakuza is dangerous, right? Are you sure you'll be safe? Yeah, got this under control. Danger is our specialty. So, which number is the bar keeps? You really shouldn't. Still worried about pissing off an ex-Yakuza? I'd worry more about the one right in front of you. Or would you rather try your luck? Yo, sup, Kosuke? Hey, Chief. You wouldn't happen to be back at the shop, would you? Yeah, I am. Why, you, find yourself a new chick, huh? Oh, you just keep reeling them in, don't you? Not exactly. No? Well, hey, at least you still got Keiko on lock. Yeah, these broads will do anything if you know how to squeeze them right. You could make a fortune milking her. Bastard. Wait a minute, though. What happens when Keiko brings you the money? Oh, that's simple. First, we take the cash off her hand. Then we slap on a last-minute late fee and send her sobbing all the way to the soapland. Right. Sounds like you got it all figured out. Wait. Why'd your voice change all of a sudden? Took you long enough. Wait up. Who the hell is this? I suggest you remember this voice. Because I'm about to come knocking, and this time, you'll be the one paying the price. Holy shit. You're kind of insane, man. Sorry to break this to you, Keiko-san. Kosuke-kun had you fooled. No matter what lengths you went to for him, all he ever thought of was using you. You were just an easy mark the whole time. Don't get me wrong, Keiko-san. This did start out as business, but now I've seen the light. No! That's enough out of you. Okay, was ich interessant finde, ist im deutschen Untertitel das Wort Prostitution fällt und im Come on, let's get you back to Genda's before the fireworks start. Trust me, you'll be safe there. Okay. You wouldn't want to see what we're gonna do to that place anyway. It's gonna get ugly. Ich meine, You klar mean ist you're going to take them on alone? ist wahrscheinlich von der japanischen Version ausgerichtet, übersetzt vielleicht. Let's go, Keiko-san. Genda-sensei's office is just up ahead. Der
Pass halt nicht auf. Inhalte zum Herunterladen verfügbar. Wenn du eine Netzwerkverbindung hast, kannst du Inhalte zum Herunterladen erhalten. Die Inhalte aus der Mailbox in Yokohama 99, wenn du in Yokohama bist, oder im Detektivbüro Yagami, wenn du in Kawamoto bist, okay. Das Spiel speichern. Speichere das Spiel über das Pausenmenü. Um das Spiel zu speichern, öffne das Pausenmenü, will speichern. Den Speicherplatz, du kannst die Einstellungen ebenfalls automatisch speichern aktivieren. Das ist nicht aktiviert. Town Ghost, eine App. Town Ghost, eine App, die dich für den Abschluss von Missionen mit SP belohnt. Profil siehst du deine Aktivitätenwerte, für wie viele Missionen du abgeschlossen hast. Shop-Mission verfolgt deine Aktivitäten in Shops und Restaurants. Stadtmission verfolgt deine Kämpfe und Erkundungen. Schulmission zeigt dir Infos zu Missionen in den Schulgeschichten. Okay, das lese ich mir jetzt noch durch, aber dann machen wir mal weiter. Nicht sicher, was du tun musst, sieh unter Aufgaben nach. Wenn du nicht sicher bist, was du tun musst, um in der Story voranzukommen, findest du an Aufgaben nützliche Hinweise. Die Aufgaben sind Kategorien praktisch sortiert. So. This is Genda Law, where I got my start as a lawyer. The owner, Genda-sensei, is like a father to me. He's been a well-respected figure in Kamurocho for years. Genda-sensei... Huh? Where is everyone? Oh, Saurakun and company are down at the courthouse. Those two are always putting in a hard day's work. It's good to see you. I believe we met the other day. It was that con artist case. How'd it go? Did Yagami get that solved for you? He goes all in on his cases, but that's about his only redeeming quality. Yeah, he's really gone above and beyond. Sorry to impose, Genda-sensei, but can Keiko-san stay here a while? Fine by me. It was getting a little too quiet around here anyway. Speaking of which, it's rare to see the office this empty. You guys working a big case? Yeah. Big enough to keep Saori-kun and Hoshino-kun out of trouble, I suppose. It's not a murder case, is it? No. It's an anti-nuisance ordinance violation. Huh? Oh, you mean... It's a groping case? She's a smart one. This happened 2 months back. Some good Samaritans at a train station pinned down a groper who was trying to make a getaway. Wouldn't you know it, the culprit was a cop, of all things. Makes you wonder what this world's coming to. Naturally, the press had a field day with it. It was all you saw on the news for a while. Achso. Habe ich das jetzt übersprungen? Oh yeah, I remember hearing about that. Nee. It was all over the internet. Anything that stops the trains during rush hour makes the news. It was all they talked about. Probably because he was a policeman. The judge is handing down the verdict today, and I don't expect he'll be pleased with it. Every answer he's given has been, I don't recall. Like that'll do him any good. Stop that man! That man's a groper! Stop him! Stop him! I didn't do it! Let go! Hey, let me go! Someone help! Get a station car! This man grabbed me on the train! He put his hand up my skirt! No! You're wrong! You got the wrong guy! Stop struggling, asshole! Let me go! The cops can check your hands to see if you did it or not. Be here in a second now, so just chill out! Hey! Are you filming this? Put that camera away! Bezirksgericht Tokio, Gerichtssaal 713.
Kara-san, do you mind sitting up straight in court, please? Okay. A bad attitude isn't going to do you any favors. Den verteidigen die. Does it even matter? It's over. The verdict has already been decided. Your demeanor still has consequences. The worse things are looking for you, the better an impression you need to make. Leave an impression. Well, if I were the judge, I'd be happy about having an easy day on the job for once. This is no time to be cynical either. Besides, the judge hasn't... It's decided. Guilty is charged. This also means it's almost time for the curtain to fall until the grand finale. What? Okay. And so, let's get this show on the road. All rise. Da ist doch mal wieder mehr dahinter. Das ist ein einfacher Krabscherfall. Wahrscheinlich. Well, like I said, we should have a verdict coming down today. We only really needed Saori-kun at the bench, but Hoshino-kun insisted on joining her. Truth be told, I still can't tell when he's trying to help or when he's trying to impress her. Then he'll need to pull out all the stops. Saori-kun's no slouch. Plus, she's got ice in her veins. Speaking of, how'd you end up on the hook for defending an active duty officer? Well, another firm had it on their plate first, actually. Comro PD, they have their go-to guys. The plan was to get a confession, earning the defendant a nice retirement package and a simple case dismissed. You mean he'd be found innocent? Bottom line, yeah. On the condition he left the force anyway. Correct. But the plan fell apart when the cop kept insisting he didn't do it, in spite of the evidence stacked against him. So, once Comro PD's lawyers decided to throw in the towel, the case went straight to Saori-kun, who just happened to take the call. Huh. Makes sense. I'm sure they'll be back soon if you wanted to stick around. I would, but I gotta tie up a few loose ends. But let us know if any new requests come in. Restless as always. You ever heard of a vacation, Yagami? That's exactly why I turned my hobby into a job. Besides, I like staying busy. Fine. You never did listen to your elders. Anyway, I shouldn't keep Kaito-san waiting. Thanks again for looking after Keiko-san. So, jetzt. Na, speichern. Schwarze Schaf. Okay. Hey, ready to wreck shop top? Not gonna be any bottles of beer on the wall when we're done. Ja, legen wir los. Let's get to work. That's what I'm talking about. Hier nichts anderes zu tun. Well, this the dump you brought Keiko-chan to? It is! So could you please just let me go? Not a chance. You get a front row seat for when your boss shows up. What are you, crazy? He'd murder me on the spot! Then he'd murder you two for dessert! Huh. He's that scary, huh? Yes, actually. Not to mention all his boys. All the more reason to put him in his place. Pricks like that need to learn how to treat a lady. Agreed. Oh, hold on. Okay. Yagami bekommt einen Anruf. Sugiura. Really? Could
he chose a worse fucking time. Talk about a buzzkill. Hey there. You miss me? Jeez, been what, half a year? Everything good over there? Good as it gets. Damn. Well, I've got some good news of my own I wanted to give you, man. Tsukumo-kun and I have our very own detective agency. Wait, are you saying you started a detective agency? Meaning, now you're a detective? Yep, got our own office and everything. It's in Yokohama. Didn't want to muscle in on your turf. Man, I don't know what to say. Oh, and by Tsukumo, you mean... The one and only. At least, the only one I know. Thought his hacking might give us an edge. Never figured he and I were on the same wavelength about stuff. Wanna wrap this up, Doc? Anyway, we got a pretty big case. And to be honest, we're in a little over our heads. So that got me thinking, why don't we call up the pros? So they can show us how it's done. Do you need an answer right away? We're in the middle of the usual. Oh yeah? More sneaky shit? Yep, I'll tell you all about it later. Oh, come on. Give me just a hint. Sorry, buddy. You all set? Then let's roll. Kosuke, care to explain what the fuck's going on? It's not what you think. We're here on account of a woman named Keiko Hamada. She says she's been threatened by an illegitimate business. Oh, I see. You're the guy who had this dipshit's phone. Yagami Detective Agency, at your service. Yagami Detective? Yo, wait a sec. You the kid Matsugane-san took in? There, you see? I told you people have heard of us. Huh. As for me, the name's Kaito. Used to wear the Matsugane myself. Oh, I've heard plenty about you. You're a real celebrity, buddy. A man's gotta have a reputation, right? Masaharu Kaito. Ugly as an ape and just as dumb. Lets an amateur thief get the drop on him, then forks over the family safe? Yeah, you're a real legend. Don't talk like you were there, jackass. You want an ape? I'm about to go ape shit here. Come on, man. Don't give him what he wants. Fuckhead. Now that we're past introductions, we're here to get Keiko-san's money. And we'll be tacking on our fee on top of that. Just business. I'm sure you understand. Hear that, boys? The detectives come to collect. You know the best part of breaking ranks with the Tojo clan? The freedom. Eh? No more paying cuts to guys upstairs. Makes us even tougher. And guess what I spent the cash on? The walls. Now this is damn good soundproofing. Meaning whatever goes on inside, stays inside. You'll find out just how convenient that is. You hear that, Kaito-san? He says we're free to cut loose. Yeah. Best news I've heard all day. I'm gonna open up a can of... Hey, hold that thought a minute. Greetings, Yagami-shi. Did Sugiura-shi call you a second ago? He did, but look, Tsukumo, Ja, ist wirklich schlechtes Timing. Oh, so you really are just busy? He said you hung up on him, so I wanted to make sure. He didn't offend you, did he? I'd hate to think he upset you, you know? But if so, we didn't mean it. On behalf of both of us, I offer my profuse apologies. Yep, no offense taken, man. But you see my point, right? Sugiura-shi and I are a team. Our actions reflect on each other. Any responsible member of a company, I mean, any responsible member of society, it's a matter of respect. Okay, I get the picture. We'll continue this later. Okay, but when is later? Should I call you back? If you have an estimate, I can set a timer. That way I'll know when it's convenient. Wir müssen erstmal ein paar Leuten aufs Maul hauen. Right.
Where do we leave off? You gotta be shitting me. Yeah, pretty lame talk. That's it. You jokers are dead meat! Skills verbessern. Erweitern Sie das Arsenal aus Angriffen, Willensstärke in dem Pausenmenü aufruft. Die Skill-App auswählst du neue Skills erlernst. Für jeden Skill sind SP-Skill-Punkte erforderlich. Okay, ja. Aber jetzt wollen wir erstmal das klappt gar nicht. Listen, I just wanted to thank the both of you for all you've done. I'm just glad to hear they got your money back. These two are something, huh? Oh yes, I don't know how I could possibly repay them. Don't worry about it. Besides, those thugs paid our service fee and then some. Nice of them to eat the cost, huh? Beg your pardon? Oh, nothing. I take it all back. Anyway, what happened to the crooks? If they're smart, they're skipping town. Doubt they'd reopen after how bad we wrecked the place. As for Kosuke, I made sure to tip his college off about his little side business. Should help him rethink his life choices. So I'd say this case is closed. Well, I've sure learned my lesson. It's a scary world out there. Oh yeah? Mm-hmm. From now on, I choose the place when meeting boys online. And I should probably change dating apps while I'm at it. That's your big takeaway? Really, Keiko-chan? You're laying this all on the app, not the sketchy internet dudes. Oh, I don't think so at all. Plenty of people these days meet their match online. It's true, Kaito-san. Apparently that's a thing now. You see, if you don't seize the opportunity when it knocks, it won't be just the times that leave you behind. Fine, fine. Hear you loud and clear. Okay, jetzt wirst du Zeit. Saori-san and Hoshino-kun sure are taking their sweet time. Now that you mention it, they should have left the courtroom a while ago. Maybe they stopped for a quickie somewhere. There's nothing between those two. Nothing real, anyway. These old eyes can tell that much. Wisdom comes with age, huh? Damn right it does. And I've got more than you kids on both counts. You talking about Matsugane-san? Yep. The lawyer and the Yakuza. Best of both worlds. Though we came from different backgrounds, we were brothers in arms. Both trying to make it in Kamurocho. You two ought to visit his grave every now and again. We will. That goes without saying. Well, I guess we should get going. I guess so. Thanks for having us on such short notice. Oh, and give the two lovebirds our regards. All rise. Das Spiel hat begonnen. Okay. The court is prepared to issue its verdict. The sentence
For the defendant, Akihiro Ihara, is 6 months of penal servitude. He's getting prison time for his first offense? Isn't it usually just probation in cases like this? Yes. I'm sure his attitude didn't help the situation. From the start, the evidence was stacked against him, and all he did was deny it. If that will be all, we can proceed with the court's rationale. The defendant may be seated. You'd rather hear this standing up? Your Honor, in a warehouse, about 3 days ago, a body turned up in Yokohama. Oh, maybe you hadn't heard that. What? What the hell? What is he talking about? I don't know. I'll take that as a no. In that case, make sure you pass this along to the Kanagawa police. They'll want to know that the body belongs to a guy named Hiro Mikoshiba. 4 years ago, this man took my son from me by driving him to commit suicide. He deserved to die 1,000 times, but he was never even accused of a crime. No, he just went on with his life. The law let him walk. An utterly broken system. Order in the court. The defendant shall refrain from making such outbursts. Defense, do you have an explanation for the meaning of this? Your Honor, well... Huh? How's that for an honest day's work? I just want to go put my feet up in the office. Sounds like a plan. I need to get back to Sugiura, too. He was telling us about a big job. You mean a big job for us? Yeah, down in Yokohama. By the way, Sugiura and Tsukumo, they're detectives now. Those two detectives? Good one, Todd. Wait, you serious? This game's absolute bullshit. It's like it's designed to eat your money. Yeah, what a fucking scam. Fuck this. I'm beyond pissed. I need to unload on someone's face. Hell yeah, dude. Why don't we go give some asshole a game over? You know I'm always down. Okay. Wow, die Gegend wird echt immer übler. Greifen uns jetzt wahrscheinlich gleich an. Ich verziehe mich lieber, die Typen suchen nur nach einer Ausrede für eine Prügelei. Gangster stellen keine Fragen. In der Stadt begegnest du ständig unfreundliche Gestalten mit roten oder lila Symbolen über den Kopf. Kommen diese dir zu nahe, kommt es zu einem Kampf. Du kannst zwar weglaufen, aber wenn du sie stattdessen verprügelst, locken sie wertvolle SP und vielleicht einen Gegenstand. Hin und wieder triffst du auf ungewöhnliche, mächtige Gegner. Sie weisen lila Symbole auf und im Kampf wird ihre Gesundheitsleistung auf dem Bildschirm angezeigt, viel größer als bei normalen Gegnern. Stocke regelmäßig deine Heilgegenstände auf und bereite dich durch Hochstufen mit der Skill-App auf solche Begegnungen vor. Kampfbelohnung. Wenn du im Kampf bestimmte Bedingungen erfüllst, erhältst du Kampfbelohnung, die dir bei einem Sieg zusätzliche SP einbringen. Kampfbelohnung. Drücke Quadrat in der Skill-App, um die Kampfbelohnung zusätzlich anzuzeigen. Du kannst nach einem Kampf auch Dreieck drücken, um zu sehen, welche Kampfbelohnung du erhalten hast. Okay. What is it? Du willst neue Wege im Leben einschlagen, öffne die Karte. Finde sie einfach auf deinem Handy, um dein nächstes Ziel zu finden. Drücke Dreieck auf der Karte für eine Liste der Orte, drücke X, um Infos zu diesen Orten zu sehen.
Bewege den Cursor zu einem Symbol auf der Karte und drücke Quadrat, um Infos zu diesem Ort anzuzeigen. Drücke X, während diese Infos angezeigt werden, um den Ort als Wegpunkt zu markieren. Drücke X auf der Karte mit deinem Cursor einen Wegpunkt zu markieren. Hast du dies getan, zeigt die Karte den schnellsten Weg dorthin. Bewege den Cursor erneut zum Wegpunkt und drücke X. Fühl dich willkommen im Detektivbüro Yagami. Fühl dich wie zu Hause. In Yagamis Wohnbüro stehen dir reine zu 4 Funktionen zur Verfügung. Weitere Funktionen werden im Lauf der Story freigeschaltet. Ausruhen, ruh dich aus, um Gesundheit wieder aufzufüllen oder die Tageszeit zu ändern. Zu bestimmten Zeitpunkten der Story kannst du dich nicht ausruhen. Dekorieren. Es braucht keine Innenarchitekten, um ein Büro aufzupeppen. Und ein paar Deko-Sachen. Schon fühlt man sich wie zu Hause. Versuche Preise aus dem UFO-Catcher oder Kapselautomaten zu ziehen. So. Wir laufen einfach mal übers Auto. Rasenkämpft. Ja, das hatten wir ja schon. Ja, es gibt 40 SP. Drücke Dreieck auf der Karte, meine Liste. Ja, okay. Okay, wir sollen jetzt ins Detektivbüro Yagami. Ich will mal gerade was gucken. Zum Dach. Weil da wurde so eine Sprechblase angezeigt. Ja. Nee, oh hier ist wohl nix. Wahrscheinlich kommt das alles erst später. Okay, das... okay. Really, guys? What is it? Wie man die Stile wechselt, das haben sie auch noch nicht erklärt. Zwischen Kranich-Stil und... This is the Yagami Detective Agency. I run the place with the help of my partner, an ex-Yakuza named Kaito. I wish I could say keeping this place afloat was smooth sailing. But the reality is,
We'd be drowning if it weren't for the gigs we get from Genda-sensei. It's not like we don't have the technology. But when street smarts fail, most of the time we have to get physical. That happens a lot. Plattenspieler. Nee, das ist doch das Master-System. Ja, da muss ich gleich mal eine Runde zocken. Ach was, so ein echtes Master-System mit eingebaut. Ja, 1, 2. Lass mich raten, da ist jetzt Sonic oder so mit dabei. Spiel auswählen. Ach ne, erstmal noch nur Alex Kid. Keine Angst, mach jetzt nicht jetzt nicht ewig, ich wollte es nur mal antesten. Ja, oh. Okay. Okay. Lol, ja. Ja, solche Sachen haben sie sehr viel. Also auch viele Minispiele und so weiter. Aber die meisten davon gibt's jetzt, glaube ich, erst später dann ab Kapitel 2. So, muss ich jetzt mit Kaitos. Guess we can finally take a breather. Weren't you supposed to call Sugiura? Yeah. I wasn't I? Crazy how he ended up in our line of work. After seeing us in action, who could blame him? Alex Kid habe ich als Vollversion für die PS4, Yeah, okay. sorry, it's a long story. You were saying something about a big case? Oh, yeah. Listen. Ich dachte eben so, den Sound kennst du doch. Ja, siehst du mal. If we can ace this case I've got lined up, we'll be the hottest detectives in town. Oh yeah? You sure it's a legit lead? Hey, have some faith. Would I waste your time on a bad lead? Just looking out for you, man. Well, I do appreciate that. Then should I save the details for when I see you? Sure. When do you want us over? Honestly, ASAP. Tomorrow if you can swing it. We're based in Ijincho. Look for an office that says Yokohama 99 out front. That's us. The real question is, you free on such short notice? Let me check my schedule. Krass, was es alles gibt. Ich wasch noch eben ab und komm dann in den Discord. Yo, mach das. What schedule? Outside of today's shit, we haven't had work in weeks. If I tell them that, they'll lowball our cut, smart guy. Oh, right. Jo, bis gleich. Guess we don't want to look desperate. Sorry, Sugiura. Yeah, tomorrow works just fine. Perfect. Man, this is gonna be so great. Oh, and Kaito-san's coming too, right? He'll be there. See you guys soon then. Sugiura said he'd give us the details when we get there. Huh. Way to build the suspense. Yokohama, though. Can't say I'm really familiar with that neck of the woods. Same here. But you know what? Kamurocho has been pretty tame lately. Maybe this is our chance to broaden our horizons. Ah. Kommt
Vorspann. Ja, ich denke so ab Kapitel 2 wird ich auch viel. Kapitel 1, schwarzes Schaf. Oder vielleicht auch schon ab Kapitel 1 viel Nebensachen machen. Yokohama 99's cross streets. Aw, it's not even close to Chinatown. So much for us getting a decent meal on this trip, huh? Well, then how about on the way home we take ourselves a little detour? Maybe. Tsukumo's place is way out there. Want to take a taxi? I suppose we could. But why don't we hoof it? Yeah, we could see the sights. I guess I'm on board with that. Das ist doch kein Taxi. Okay, begib dich zum Yokohama 99. Genau. Moment, können wir mit dem reden? Ach, okay. Ach nee, wir haben noch gar keine Einführung in dieses Minispiel erhalten. Oder kann ich mir die App schon runterladen? Nee. Okay. Na dann. No, 1000 Yen. Ja, warum nicht? Dinge. Schon viel mehr. What a waste. What is it? Ach, da sind schon wieder die nächsten. So aus, als probieren wir uns erstmal ein Weilchen.
Really, guys? Let's hit it. Yo, hold up a sec, Todd. Nonsense over there. That's not what I said. What'd you call me? What the? Hey, what are you filming me for? Knock it off! Chill out, man. Why do you care? I don't see anything that says I can't record here. Enough! Stop! Just give me a reason. You have one? It's a free country, isn't it? Whoa! Hey! What gives? You just kicked my sign over! Ah, that was the wind, man. A big old gust just came through, right? Yeah, crazy. Just now it whooshed right over. I told you! Put that down! Come on! Kids don't seem to give any fucks about people these days. Agreed. So much for seeing the sights, huh? Well, you're thinking what I'm thinking, aren't you? Do you have to ask? So, anything else you want to accuse us of? I'd say you must be losing it, Pops. Goddamn brats! I got that one. He called us goddamn brats. You picking on high schoolers, man? No, I just don't want you loitering in front of my store. That's all I said, okay? So stop disturbing my customers. That part's not gonna make the video. Wow, is that one of those new smartphone models? May I? What the hell? Damn, the camera on this thing is amazing, man. Parents buy it for you? Holy crap, he kicked Sakaki down. You must be seeing things, kid. Anyway, your smartphone's kind of dirty, don't you think? Let me see. Hey! Give me my phone back! You want it back? Irgendwie. I'll give it back, but only if you put this poor restaurant owner's sign back up first. Asshole. Irgendwie bringt uns das bestimmt noch in Schwierigkeiten. Fuck with us? You're gonna kick your ass! Ach so, okay. Nein, wir prügeln uns nur mit ihnen. Ich dachte, das wären irgendwelche verwöhnten Reichen. Einsatz der Schlange. Der Schlangenstil arbeitet mit wendigen, fließenden Treffern und Gegenangriffen. Er eignet sich besonders gut bei bewaffneten Gegnern. Parieren, damit kannst du Angriffe aus jeder Richtung abwehren. Drücke unmittelbar vor dem gegnerischen Treffer L1, um diesen abzuwenden. Entwaffnen, nimm den Gegner seine Waffe weg. Packe einem Gegner mit Dreieck, drücke dann erneut mit Kreis, drücke dann erneut Kreis. Während du ihn festhältst, drücke noch einmal im richtigen Moment Kreis, um den Gegner erfolgreich zu entwaffnen. Funktioniert nicht bei mächtigen Gegnern. Exkapitulation schaltet einen verängstigten Feind sofort aus. Nähe dich bei aufgeladener Ex-Leiste am verängstigten Gegner und drücke Dreieck. Ach, das ist der Stil, den...
Spiel wie meine Schwester immer. Also die hat das Spiel auch benutzt. Ja, der ist auch relativ schnell, die Schlange. That stinks like a bitch! For fuck's sake, these guys are monsters! Yo, was that Aikido just now? Oh, don't tell me you've been training in a secret dojo or something. Nah, just more of my own thing, really. Figured I'd find a way to hold back for punks like them. Here, this came from one of those kids. Your call what to do with it. You really didn't have to. But thank you. Those were students from Serio High. You'd think private school kids would be better behaved, but they're just as immature. They look like a bunch of entitled brats. They'd learned some manners the hard way in Kamurocho. Well, we've got our fair share of unsavory types. The Yakuza, not to mention those Yokohama Liomon gangsters. Those kids wouldn't dare to mess with them. So they're selective about their targets. Yes. They'll only harass you if they think they'll get away with it. Think they'll be back for more? I certainly hope not. But anyway, I sure am glad you stopped by. Come to think of it, you're the only ones who've ever intervened. I take it you're not from around here? Yeah, but we might end up staying. For a while at least. Ever hear of a detective agency called Yokohama 99? We were on our way there right now. I'm afraid that doesn't ring a bell. That's alright. If anything, we should get going. Sure. Oh, but before that, please take this with you. Consider it a token of my gratitude. Armband, okay. Über Ausrüstung. Ausrüstung kann deine Verteidigung stärken, Statuseffekte abschwächen, dir beim Erkunden helfen und noch mehr. Ausrüstung erhältst du in Läden beim Minispielen durch Abschluss bestimmter Nebenfälle. Sieh dich also in der Stadt gut um, damit du nichts verpasst. So legst du Ausrüstung an. Öffne die Items-App und navigiere L1, R1 zur Ausrüstung. Dann wähle zwischen oben, innen, unten, Accessoires, Skateboards. Drücke nach der Auswahl deiner Ausrüstung X, um sie anzulegen. Du kannst bis zu 2 Accessoires ausrüsten, allerdings keine 2 desselben Gegenstands. Ja, sehr logisch irgendwie. What is it? Die Items-App. Gadgets, Taxi, Town, Go, Gegenstände, Tarnung, Ausrüstung, Accessoire, Armband, Angriff plus 3%, okay. Ja. Könnten gleich nochmal in das Restaurant gehen. Was darf sein? Gesunde Ernährung. In der Stadt gibt es Dutzende Bars und Restaurants. Abhängig davon, was du bestellst, kannst du deine Gesundheit wiederherstellen. Wenn du an diesen Orten etwas isst oder trinkst, zwar kannst du nichts essen, wenn du bei voller Gesundheit bist, aber den Spaß am Alkohol kann dir niemand wegnehmen. Natürlich nur, bis du an deine Grenzen kommst. In jedem Restaurant gibt es bestimmte Gerichte, die Glück bringen. Stelle von der Glücksspeisekarte, um den entsprechenden Glückseffekt zu erhalten. Je mehr du von einem entsprechenden Gegenstand bestellst, desto höher ist der Glückseffekt. Dieser nutzt sich jedoch mit der Zeit ab. Zudem hebt ein Glückseffekt den anderen auf. Trinke auf deine Gesundheit. Sowohl
Kamurocho als auch in Jincho sind für ihr Barviertel bekannt. Trinkst du Alkohol, wirst du betrunken. Im betrunkenen Zustand lädt sich deine Ex-Leiste schneller auf als normal. Gelangst du an deine Grenze, kannst du erst wieder einen Tropfen zu dir nehmen, wenn du ausnüchterst. Du erlernst bestimmte Skills, verträgst du noch mehr. Weiße Milch, Mokka. Aber da gibt's keine speziellen Gerichte. Naja, aber unsere Gesundheit ist ja eigentlich voll gerade. Solange ich den entsprechenden Skill noch nicht gelernt habe. Okay, da ist Yokohama. Yokohama 99. Yeah, that's the place. Wow, not too shabby, guys. Sorry, musste noch was machen. Macht doch nix. Ja, denke ich. Yo. Ah, if it isn't the man of the hour, Yagami-shi. Makoto Tsukumo. Gentlemen, welcome. How are you? This guy. First he falls off the radar. Now he's got this sweet office. Oh, shit. You're still quick as a thief. Maybe a little quicker, actually. Well, I'd say thief isn't very fair. It was stealing. Oh, come on. You know I wasn't doing it to line my own pockets, right? We took from the powerful and gave to the powerless. It was altruism. And it's all in the past now, so let's just leave it at that. The place is nice, though. It's kind of familiar, even. It should be. You're our inspiration, Yagami Detective Agency. You guys are the goal. For sure. So, how about you guys take a load off? If you're ready, I'll give you guys the briefing. Say what? A briefing, man? Let him go over what we know. I've actually got an agenda for today's meeting, too. An agenda? Just roll with it. Give him a chance. All the detective talk has made him go a little overboard. I'm sure it'll work itself out. It's all good. Imitation really is the sincerest form of flattery. To sum up why we called you, we've been seeing a major upward trend with these kinds of cases. What do you think? Care to take a wild guess? I'll give you a hint. It's not a problem you'd find in Kamurocho. So, it's specific to Yokohama? I know. It's gang warfare. The outfits running Chinatown are at each other's throats, and you guys sort out the aftermath. Well, we did just hear about the Yokohama Liumang. They're a gang, right? Yeah, the Yokohama Liu, whatever. They're stirring up shit as we speak. Actually, we haven't run into any gang-related activity at all. No, what we're dealing with isn't so conspicuous. I'll just tell you, it's bullying. Bullying? Sometimes parents ask us for evidence to prove their child was bullied. Fairly often, they want these bullies taken to court immediately. They'll also want to hold the schools accountable, but none of that happens without solid proof. How old are these kids? Most of them are in middle school.
Research shows that boys at that age experience a sudden spike in testosterone. This leads to outbursts to assert dominance, compounded by the irrationality of an immature brain. Scientifically, this potent mix of impulses often manifests as bullying. Yeah, I call that puberty. But that would apply specifically to boys, right? You're getting cases with girls involved too, aren't you? Ah, with girls it's more likely rooted in oxytocin, a brain hormone that also has links to bullying. See, oxytocin fosters feelings of attachment, regardless of your gender. For instance, scientists have observed that a mother's oxytocin levels surge when looking at her child. And then it's not always a bad thing, is what you're saying. Indeed. Did you know it was oxytocin that enabled cooperation among our primitive ancestors? Ancient matriarchs were particularly vulnerable during childbirth, thus requiring communal support. So you could kinda say the survival and reproduction of our species was largely oxytocin at work. After all, raising a child in the wilderness would have been impossible alone. However, this intense social need bore a dark side. Individuals who failed to contribute were shunned and eventually condemned. Let's say there was a villager who never put in his fair share. All he did was eat the crops. If that became the norm, nobody would work until the village was on the brink of starvation. And by then it'd be too late. Precisely. That's why these offenders were punished. Primitive as it was, punishment equated to justice, a necessary measure for society's greater good. And societies with a stricter sense of justice were the ones who endured in the long run. To put this into focus, these people are our direct ancestors. So from a science perspective, modern-day bullying is just primitive? More like it's hardwired into our nature. Hormones are fucked up, huh? I wouldn't chalk it up to just that. However, we humans do tend to reject what's foreign to us. Whether we're socially awkward or simply misunderstood, those who don't conform are ostracized. That's how it's been since time immemorial. The misfits of civilization are deserving of punishment. All over the world, no matter where or when. Sind alles Materialien über Mobbing. Looks like you guys have been doing your homework. Tsukumo-kun's the one hitting the books. I'm more in charge of the fieldwork. Makes sense. Wenn so viel liest, muss das Mobbing-Problem ja echt ziemlich heftig sein. Here's another fun fact while we're at it. An act of betrayal also increases the human urge to punish the offender. In those cases, the act of punishment floods the brain with dopamine, triggering an instant rush of pleasure. In other words, serving justice can feel just as good as eating or having sex. Sure, but that's where we have to draw the line. Justice can't be twisted into joy, or it stops serving its purpose. Very perceptive, Yagami-shi. So, back to reality. What's this big case that needs all the manpower? Ah, yes. Our client is the chairman of a private school. He wants us to scour the campus for any and all instances of bullying, leaving no stone unturned. That said, he also requires us to be discreet. How big is this school? Let's see, there are 6 classes per grade, making 18 in total. So approximately 600 students. Given that, Sugiurashi and I couldn't possibly vet them alone. We'll be meeting the chairman at a restaurant tonight to lay out the specifics. How about the two of you come join us? We could use the help. Man, for a couple of rookies, you sure have it together. You guys are free until dinner. Oh, we already made the reservations in Chinatown, by the way. Think of it as a little welcoming party. The restaurant's name is Kyoinro. If you could meet us there, that'd be great. Sure. You didn't have to do that. Joe, bist du eigentlich schon im Discord? Nö. Hm? Was ist das? Okay. Nee, ich habe nur gefragt, ob du im Discord bist, aber bist du ja, so wie es aussieht.
Ja. Ah, jetzt klar. Jetzt klappt es wieder. Ja, das ist komisch. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt das irgendwie an Discord. Jo, hi. Und alles abgewaschen. Oh. Ja. Bin ich vors Auto gelaufen. Ich bin total fix und fertig, ey. Ups. Oh. Ja. Oh. Na, ich kann ja mit dem Tigersprung wieder. Gott, jetzt mal. So Alex Kidd war vorhin echt cool, ey. Ja. Die kannst du. Kennst du das von früher auch noch? Alex Kidd, nee, habe ich so nie. Kann ich dir irgendwann mal. Wenn du es mal spielen willst, kannst du ja, wenn ich das nächste Mal hier im Spiel im Büro bin von Yagami, dann werde ich es vielleicht noch mal ausprobieren. Ja, das ist also es ist schon ziemlich umfangreich und auch sehr schwer vom Schwierigkeitsgrad her, muss ich dir sagen. Jump'n'Run. Und Zuckerschleppen ist das jedenfalls nicht. Nee. Jetzt höre ich mich gerade wieder doppelt irgendwie. Kann aber nicht sein, weil ich habe nix. Ich habe extra. Ja, vielleicht mache ich mal den Desktop-Audio wieder weg. Ja, das wird wieder bei dir liegen, weil ich habe nichts. Ich habe extra alles ausgestellt, wo man dich hören könnte. Ich habe nur das Bild jetzt vom MacBook. Also. Ja. Boah, also ich bin auf jeden Fall für heute. Also eigentlich bin ich total im Hintern, aber ja, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich werde jetzt auch nicht mehr so lang machen, also bis um 11 oder so und dann Ja, kannst du ja machen. Ihr seid jetzt Detectives, habe ich mitbekommen, ne? ja. Cool. So schön geht das. Und wie ist das? Es scheint ganz gut zu sein, ne? Du machst ja auch genauso. Ja. Genau deins, ja? Ja, das ist auf jeden Fall auch Fun, weil sich das. Auf der einen Seite hast du so eine relativ ernste Story, aber dann nimmt sich das Spiel halt wieder auch so gar nicht ernst. Anscheinend auch sehr gesellschaftskritisch, gell? Ja, so ein bisschen. Was ich gesehen habe, damit. Da war doch der eine da, ich weiß nicht, wer das ist, von diesem Fall da. Ich weiß nicht, ob das mit der Geschichte, das wird ja mit der Geschichte zu tun haben, ne? Ja. Und er hat doch gesagt, irgendwie, ihr habt ein scheiß System oder irgend sowas gesagt auch, ne? Ja. Also so, wie ich das mitbekommen habe. Ein bisschen habe ich ja schon mitbekommen auf jeden Fall. Und das mit diesem Kampf, dass man da halt, ne, also so generell kämpft hat, das finde ich krass. Also klischeehaft könnte man jetzt sagen, das ist ja, aber Asiaten kann jeder Kampfkunst, das wäre auch wieder so ein Ding, das ist auch Klischee, ne? Ja, ist auch aber ich finde das irgendwie cool. Also vor allem auch die Effekte aussehen dann. Ja. Hier gibt's einen Mo. Mit O. Und der ist gerade wahrscheinlich hat einen drauf gekriegt, ne? Ja. Ich sehe die Schrift so klein an, ein bisschen. Das natürlich auch auf groß machen. An sich ein Chat nicht mehr, das ist es nicht. Ja. Nee, sehe ich dann nicht aus. Okay, mit dem klopp ich mich jetzt hier. Oh, hey. Der steht immer dabei, nicht
Doch, er hat auch drauf. Ja, er hat auch drauf, Really, guys? Das wäre sonst echt ein ganz schlechter Detective. Kyoinro. Looks like this is it. Are you almost here, Yagamishi? We went ahead and sat down. Actually, we're right out front. Excellent. Just give the host my name. Will do. Ja, Was this the same guy Soll living auch in schon a gut- dead gut cafe lang not auf too dem Bein, long ne? ago? Ja. Oh, Entschuldigung, He sure Entschuldigung. has come a long way. Yeah, at this rate, he'll leave us in the dust. Was wollte ich sagen? So. Es tut mir leid, Mose, ich hab... Nee, ich wollte sagen, aber das mit Desktop-Audio scheint es gebracht zu haben, weil jetzt höre ich mich nicht mehr doppelt. Siehst du? Ja. Ich weiß nur nicht, ob man dich jetzt noch im Stream hört, aber... Ich kann ja mal gucken. Ja. Warte. Kämpf. Hallöchen, Hallöchen. Ja, mich hört man, aber ich glaube ein bisschen leise, aber das Ich kann ist nicht. ja nicht... Ich weiß nicht, auf was du mich hast. Also, Ich hab dich, ich gucke mal gerade. Achso, nee, jetzt höre ich mich doch doppelt. Das ist aber merkwürdig. das kann sein, weil ich eben das kurz anhatte, aber... Ja. Achso, ich hab dich auf 100, aber ich kann dich natürlich... Dann ist das sollte eigentlich reichen. Vielleicht habe ich auch einmal gerade zu leise bei mir gehabt, beim Handy. Also ich habe mal geguckt eben. Ja, ich habe dich jetzt einfach mal auf 110 gemacht. Danke. Dann bin ich am Ende lauter als du selber, oder? Nee, kann ja auch nicht sein. Nee, ich glaube nicht. Nee. Okay. Was ich noch mal kurz sagen wollte, ich habe ja nicht aufgepasst wegen der Szene eben. Ja. Ich meine, es war ja kurz, aber trotzdem, ich hätte ja auch meine Schnute halten können. Ja. Kämpfen im Kranich-Stil. Einsatz ist Kranich. Der Kranich ist ein ausweichender Stil, bei dem es um Massenkontrolle und Achso, das hatten wir ja alles schon. Ah ja, stimmt. Alles, ne? Hä? So, jetzt kommt gleich bestimmt wieder eine Sequenz. Without further ado, allow me to introduce Yagamishi and Kaito-san, the gentlemen I mentioned before. They are, without a doubt, the finest private eyes in Kamurocho. Ah, yes. Tsukumo-san here has certainly been singing your praises. My name is Okuda. I'm the chairman of a private high school, Seiryo, if you've heard of it. Seiryo High. Isn't that where those kids were from? Yeah, the ones from earlier. Is something the matter? We actually ran into some of your students today. There must have been 7, 8 of them. They were harassing a restaurant worker and recording it on their phone. Oh boy. And I'm guessing you didn't just stand and watch? You bet your ass we didn't. Had to knock a little sense into those brats. You mean there was an altercation? Perhaps I should pretend not to have heard that. Come on, pal. Why don't we cut the formal crap and tell it like it is? Because that would be unprofessional, Kaito-san. Chairman, we'd like to start investigating tomorrow. So would you mind sharing any background information you may have? Certainly, yes. Our administration has a very firm stance against bullying. Yet no policy is foolproof, and each situation is unique. We continually ask ourselves, are we taking proper measures to foster a supportive environment? Or, if enmity is already prevalent among the student body, are we addressing their concerns promptly enough? I believe the key is prevention. Stop bullying before it starts. And you're hiring detectives to help?
Oh, yes. See, as this thought was dawning on me, I happened across a sign. Yokohama 99, it read. I visited your webpage, actually, and I discovered just how well-versed you were at this very matter. At that moment, I knew fate was guiding my hand. Sounds like you walked right out of a commercial. In most situations we've dealt with, we knew who the problem was beforehand. All we needed to do was get the evidence. But in this case, we don't even know if there's a bully in the first place. Hence why we called in the reinforcements. So, I take it you have some sort of plan? Of course. We're going to start by spreading hidden cameras throughout the school, anywhere that bullying is most likely to occur. This footage should provide a detailed snapshot of student interaction that would otherwise go unnoticed. Then, after a 2-week test run, we'll compile our data and present our initial analysis. Nothing beats a good old-fashioned spy cam. Yes, but if one of these spy cams were found, the whole operation could be compromised. As such, our pair of experts are intimately familiar with the complexities of human behavior, ensuring these cameras remain hidden. Damn, you make me want to hire us. This secret stays between you and us, Chairman. Not even the guards or teachers can know. Do I have that correct? You do. I believe the more people who know, the more likely it is this would get out. At any rate, I've heard Yagami-san here has tackled many a difficult case in Kamurocho. I'm glad to have such a reliable detective on the job. You have my full confidence and backing. They just keep raising the bar on us, don't they? So, Yagami-shi, if there's anything you'd like to ask the chairman, now's your chance. Hey, good idea. We might learn a thing or two from watching the master at work. Way to put me on the spot, guys. But might as well. Warum Detektive anheuern? Wenn es tatsächlich Mobbing ist, ist die Picking in Ordnung. Die Prügelei mit den Schülern. Und wenn es tatsächlich Mobbing ist. In the event we do uncover bullying, what action would you take? Of course, we would provide appropriate counseling, in addition to notifying the local authorities. Wouldn't that mean increasing the teacher's workload? Interviewing students, filling out paperwork. That could lead to making people not want to bother reporting it. Sad to say, I can't rule out that possibility. The teachers have so much on their plate as it is. I doubt they'd volunteer to look for any extra trouble. That is why we must strike at the root of it. What if you offered your staff a bonus for catching any bullies in the act? I know that'd motivate me. You don't think that'd backfire? Actually, it might be worth considering. But the fact of the matter remains, bullying has no perfect solution. Detektive anheuern. Could you elaborate on why you're going the detective route for this? Like I said, my goal is to nip any bullying in the bud before it can grow any worse. And it's not enough for the teachers to be on full alert? Unfortunately, no. I'm afraid I can't fully trust whatever they jot down on some report. Zweifelt der Direktor an der Glaubwürdigkeit der Lehrer. Und sie können ihren Lehrern nicht vertrauen. Okuda-san, you mentioned you couldn't trust your teacher's reports. Why is that? Human error, I suppose. Behavior can be ambiguous, and it is difficult to notice every little detail. Your first response seemed to hint at something else. Yes. Yes, I suppose it did. Can you tell me what's going on? Where should I begin? Muss ja ordentlich was los sein in der Schule. It has been almost 4 years since the suicide of one of our students. The poor boy hung himself at home. You mean because he was being bullied?
Not on paper, at least. We established a committee to investigate, but they never turned up anything. Neither did the court. Wait, you were taken to court? Yes. One of the students' parents filed a lawsuit. Now, there were online postings that may or may not have hinted at bullying. But the prosecution never found... Ah, lasst mich raten. Und dieser Junge, der sich umgebracht hat, der Vater, das ist der aus dem Eingangsfall bestimmt gewesen. Also könnte ich Wetten drauf abschließen. Aus dem Fall, den wir ganz im Prolog gehabt haben. Mit dem Krabscher. Ja. Unsubstantial evidence, and the court ruled we were in the clear. If I can ask your honest opinion, was there really no bullying, Chairman? I would like to believe there wasn't. But I may have been too far removed from the classroom to say that in good faith. Every day I watch our students come to school, and what I see are young, happy kids. They're all so full of life, with bright futures ahead of them. However, around 2 months ago, we lost contact with one of our student teachers. Everyone assumes it's a mental health issue. The hell? Don't tell me he got picked on too. That could have been the case, but I didn't get enough details to say for sure. From what I'd observed, he appeared to be getting along quite well with the students. But I later heard his family had reported him missing. Ein Selbstmord vor 4 Jahren, ein verschwundener Lehrer. Die Schule hat Erfahrung mit Problemen. At the end of the day, I'm asking you to shed light on the darkness that's plagued my school. That is why I went the detective route. Wegen der Prügelei mit den Schülern. So, we never actually resolved this, but we did get into a scuffle with your students. No one got hurt, but how do you feel about that? I'm afraid I have to remain ignorant of that. Fine. But let me tell you one thing. Next time I see your students harassing someone, it's gonna be lights out. The kitty gloves are off. That also part of the Yagami Detective Agency package? Die Peking-Ente in Ordnung. Gehen die nicht mehr über die Arbeit. Alle anderen Sachen haben wir schon. Hey, Chairman. You a big fan of Peking duck? Oh, it's very tasty. Isn't it? It's one of my personal favorites. Nothing like biting into warm, crunchy duck skin. Oh, and it's gotta be slathered in that special sauce. Are you eating okay, Yagamishi? You can place another order. If you could get back to the case, I'll make sure to keep your plate full. Oh, and he tells me to keep it professional. Okay, das Eis ist gebrochen und jetzt... Ach so, okay. Naja, gut. I think this conversation has been enlightening. Any thoughts, Tsukumo? What else is there? I suppose we'll have to see when we get there. We may have more questions then. That would be fine. All right then. Time to dig in or what? Are you really pretending you waited? You've been nibbling this whole time. You call this nibbling? Hey, waiter! I want to place an order. And tell your chef, I hope his kitchen can handle this heat. I take it this place isn't exactly cheap? Don't you worry about that, Yagamishi. The bill's on us. It's your welcoming party, remember? In that case. Excuse me. I'm ready to order too.
Okay, die zwei haben gerade erst angefangen, aber können sich schon so einen expensive Laden leisten, sozusagen. Den Plattenspieler im Büro bemerkt, legt doch mal eine Platte auf und dann heißt es Let's Fets. Deiner Fallakte wurden neue Informationen hinzugefügt. Selbstmord an der Stereo High, Person von Interesse aktualisiert. Selbstmord an der Stereo High, Fall zusammen, F aktualisiert. Mhm. Deine Fallakte wurden, ja. So, how was that for your first day's work? Was ist? Wolltest du was sagen? Nee, ja, ich wollte kurz nur sagen, dass manchmal der Ton bei mir, ich weiß nicht, ob das auch bei dir im Game, bei dir im Stream ist, aber der Ton wird teilweise mitgeschliffen zu mir. Weiß nicht, ob das war, glaube ich, immer schon so, aber ich weiß gar nicht, wie das geht, aber egal. Ja, ich weiß es auch nicht, aber dasselbe Phänomen hatte ich heute bei Mafia. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie bei OBS oder Discord so, ne? Wenn dann Discord, ne? Ja. Okay, alles klar, ich wollte es nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ja, macht Sinn. I realize that meeting was a lot to take in, but the task at hand seems pretty straightforward. Oh yeah. What was that you said about using hidden cameras? Tomorrow we'll be deciding where to put them. We don't have all that many, so you know. Oh, and we'll be dressed as AC repairmen. What? You gonna make us wear uniforms? Of course. Freshly laundered and ready for duty. As you may recall, only the chairman is aware of our investigation. We must therefore deceive both student and faculty. Sounds like a plan to me. For now, let's call it a night. You've got a point there. In any case, try to make yourselves at home. Apologies in advance if you find our amenities wanting. Mann, jetzt habe ich es echt geschafft. Was denn los? So gut. Wird der jetzt eigentlich gesprochen? Seguria? Ich habe im Internet aus Versehen zweimal dasselbe Skateboard gekauft. Wie denn das? So eine Limited Edition mit begrenzter Stückzahl. Also habe ich auf 2 Websites bestellt, um meine Chancen zu erhöhen. Und dann habe ich sie auf beiden Seiten eins bekommen. Das zweite Skateboard kam heute. Kannst du es nicht einfach zurückgeben oder online weiterverkaufen? Umtausch ausgeschlossen. Und ja, ich habe schon überlegt, es weiter zu verkaufen. Die Dinger gehen für den doppelten Preis weg, aber komm schon, ist doch super, wenn du es für den doppelten Preis verkaufen kannst. Du machst Gewinn. Auf keinen Fall, das lasse ich nicht zu. Nur über meine Leiche. Reselling ist böse. Wow, was ist denn mit dir los? Du wirst so selten. Er ist total gegen Reselling, weil er von einer Weile eine seltene Figur kaufen wollte, die er nicht bekommen hat. Also musste er sie von einem Reseller kaufen. Oh, das wusste ich nicht. Ich habe eine Limited Edition von einem Spiel für das Dreifache vom Originalpreis gekauft. Ich wollte nicht nachgeben und diese Unart von Reselling zu unterstützen, aber ich musste einfach. Verstehst du meinen Schmerz? Nee, tut mir leid, eigentlich nicht. Aber jetzt verstehst du, warum ich nicht weiß, was ich mit dem Skateboard machen soll, oder? Suguriashi, gib es doch einfach Yagami-shi. Er kann es in Jichu sicher gut gebrauchen. Das Yagami-san geben? Ja, gute Idee eigentlich. Willst du es denn verwenden, Yagami-san? Ich weiß echt nicht, was ich sonst damit machen soll. Umtauschen oder verkaufen geht hier nicht. Ja, kann ich es echt einfach haben. Ist das Ding nicht ziemlich wertvoll? Du kannst dich ja irgendwie revanchieren, wenn du mal wieder einen großen Fall löst.
eine ordentliche Belohnung kriegst, lädst du mich zum Essen ein oder so. Ha, geht klar. Ich werde mit Dankbarkeit skaten. Gute Fahrt wünsche ich. Ach, übrigens, du kannst zwar in der Stadt damit rumfahren, aber nicht auf dem Bürgersteig. Das wäre zu gefährlich für die Fußgänger. Okay, alles klar. Unglaublich. Was ist denn los? Tsukumu-kun. Der Ebisu beim Bahnhof hat die limitierte Love-Star-Figur zum 5-jährigen Jubiläum. Gut, ich habe das nun in irgendeinem Forum gelesen, aber ich glaube nicht, dass es ein Fake ist. Die muss ich mir kaufen. Ah, und ein Reseller will das Teil auch haben. Ich muss... Moment mal, heute steht Dringenderes auf dem Plan. Wir müssen überprüfen, ob alle versteckten Kameras funktionieren. Aber ich muss mich beeilen. Wenn ich die Chance verpasse, muss ich sonst wieder beim Reseller kaufen. Nein, die Arbeit geht vor. Ja, schon verstanden. Du willst, dass ich sie für dich kaufe. Oh, bitte. Der Reseller ist schon unterwegs. Kannst du also sofort hingehen? Ja. Klar. Besser gesagt hinfahren. Ich kann gleich mein Skateboard einweihen. Der Skateboard-Detective gegen den Reseller. Oh, bitte, Yagamishi. So, erst daneben fallen. Die Uhrzeit von seinem letzten Posting nach zu urteilen ist der Reseller schon 3 Minuten da. Okay, da muss ich wohl schneller sein. Verlasse mich auf dich. Hier hast du noch Geld und 20.000 Yen. Okay, Yagami-san, gib Gas. Denk dran, auf dem Bürgersteig kannst du nicht fahren, also überleg dir gut, welchen Weg du nimmst. Verstanden? Okay, dann mal los. Durch die Stadt sausen. Auf dem Skateboard kommst du deutlich schneller voran als zu Fuß. Halte auf der Straße X oder R2, um laufend deinem Board zu springen. Halte beim Skaten nach den Münzen in Skateboardform Ausschau. Dann passiert vielleicht etwas Gutes. Es gibt viele Skateboards mit verschiedenen Fähigkeiten und Designs. Also finde sie alle und teste sie aus. Beschleunigen. Drücke X, um dein Skateboard anzuschieben und zu beschleunigen. Du beschleunigst nur kurz. Wiederhole diese Aktion also ständig. Die Spuren deines Skateboards zeigen dir, wie gut du beschleunigst. Je breiter die Spuren, desto besser die Beschleunigung. Drücke Kreis, um zu springen. Drücke und halte Kreis, dann lass los, um höher und weiter zu springen. Über Geländer zu skaten kannst du auch von einem normalen Sprung zu einem Grind oder Slide wechseln. Okay. Warum kann ich auf Seitenstraßen skaten? Was der Scheiß. Es kann irgendwie sein, dass ich mich da halt mal einwählen muss im Gaming bei uns auf dem Discord. Ja, nee, das kann es auch irgendwie nicht sein. Ich weiß auch. Ich hab mal Google, was dieses AGC heißt oder AGC. Active Gain Control. Okay. Automatic Gain Control, so. Also automatische Lautstärkekontrolle. Das soll eigentlich was Gutes sein. Wir halb überfahren. Ja. Excuse me. Entschuldigung. Ich glaube, der Reseller
Ich bin zu spät. Die Figur ist weg. Bist du der Reseller, von dem Tsukumo geredet hat? Gib mir die Figur und verschwinde. Du mischst dich in wichtige Geschäfte ein. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich gebe sie nicht her. Ja, dann muss ich sie mir eben mit Gewalt nehmen. Ja, No way. eine Figur, klar. Alter, wie wertvoll ist das Ding denn bitte? Das meine ich, das ist so schön absurd. Oh. Ja, was auch noch ein Bildvorschläge hat. Das sah geil aus. Ja. Ich glaube aber, ich gehe mal aus dem Discord raus und gucke mir das nochmal so an. Ja, mach das. Und dann schon mal eine gute Nacht morgen. Bis, Ja, gute Nacht. Bis morgen. Bis morgen, ja. Oder so. Ciao. Jo, ciao. Wahnsinn, Yagamishi. Du hast mir ein tolles Stück für meine Sammlung besorgt und ich musste mir kein Geld an einen Reseller abdrücken. Hey. Der Typ war so scharf auf die Figur, dass er mich angegriffen hat. Ist die echt so begehrt? Yep. Und wie? Der Besitzer von dem Ebisu kennt sich wohl nicht aus. Die Farbe ist total selten. Das war nur ein Prototyp, der nie in Serienproduktion gegangen ist. Diese Farbe wurde also nie verkauft. Es gibt auf der ganzen Welt nur 2 Stück davon. Wow, das ist echt mal selten. Und unter Liebhabern ist das Ding vermutlich so um die 300.000 Yen wert. Für eine einzige Figur, ernsthaft? Und deswegen wollte der Reseller sie unbedingt haben. So ein wunderbares Sammelobjekt gehört nicht in die Hände eines Resellers, sondern in die Sammlung eines echten Fans. Mit Glück habe ich verhindert, dass Tsukuyashi sein Skateboard verkauft. Nur deswegen habe ich die Figur bekommen. Jetzt kann ich mich auf die Arbeit konzentrieren. Der Auftrag an der Serie High wird bestimmt ein voller Erfolg. Ich sollte für heute Schluss machen. Okay, das heißt... Ach, ausruhen, okay. Erst nochmal, wir speichern das nochmal ab. Yagamishi, remember those uniforms I mentioned yesterday? You'll need to put one on before we go. They should be a perfect fit. After all, there's no information I can't find, body measurements included. Yeah, I don't doubt that. You've never been one to miss a detail. Über Tarnung. An bestimmten Punkten des Spiels musst du deine Identität durch eine Tarnung verheimlichen. Dazu musst du die Items-App öffnen und zum Tarnungreiter gehen. Wähle dann die passende Tarnung aus, um sie anzuziehen. Tarnung kannst du nur tragen, wenn sie für eine Untersuchung erforderlich sind. Okay. Wähle die Arbeitsklamotten aus. Okay.
Ja, total unauffällig, so wie sie da hinstolzieren. What's up with those guys? They sure look like men on a mission. But for what? We will now commence our journey by taxi to Serio High. Gentlemen, are we all ready? Remember, this case can open up a lot for us depending on how we solve it. So let's leave no stone unturned. Don't worry. No case is too big or too small. We always swing for the fences. Ain't that right, Tom? You know it. Good. Then let's get going. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt das Taxi. Ach, die hat ihre eigene Taxistation sozusagen. Gut, fahren wir los. Ah, you must be the repairman. The chairman said you'd be here. I take it you know where you're going? Yes, but thank you anyway. Ooh, this place reeks of money. They are a prestigious prep school. Wonder if the kids are on recess. So, our first order of business is to analyze the layout of the school. The schoolyard should provide the proper vantage point. Let's head there. In einem Schulhof. Okay. Wollte gerade sagen, bin ich jetzt It Dingsmodus? seems this school's design is fairly conventional. See, there's the classroom building, and that must be the gym. By the way, how many spy cams do we have? 20 in total, all of which feed directly to my computer. Think we ought to split them up between us? We could, but that might draw extra attention. We stick out enough as is, so people will wonder what we're doing alone. But if we moved in pairs, they'd write us off a lot easier. Clever as always, Yagami-shi. That reminds me of something. When a con man pretends to be a cop, they'll usually bring along a partner. It seems the added person adds legitimacy, unless you're a natural skeptic. All that is to say, Yagami-shi knows his material. Hear that, Tom? You should have been a con man. Very funny. So, how about Kaito-san and I take half the cameras and you guys take the rest? Where are they, anyway? Right here. Now, these cameras don't see very far, but they do see wide. 150 degrees, to be precise. So let's try to set them up where we think a bully would be most likely to strike. So, we just gotta find the teacher's blind spots, eh? You're looking at a natural, buddy. You would brag about something like that, Kaito-san. Better stop before I blush. All right, guys, I think it's time for action. Okay, Tak and I'll start here. And you guys can work your way around opposite us. Affirmative. We've only got 10 cameras, so we gotta use them smart. Okay, die... Oh, yeah, of course. The shoe lockers. Bet all kinds of teen drama goes down here. Oh, yeah? Yeah. That's where you drop love letters to your crush. Or challenge your rivals to duels. Dude,
What century did you go to school in? Ugh, whatever. All I'm saying is, this place is worth at least 3 cameras. That many? Just for the lockers? Yep. See, a school never has that many blind spots. So when you do find one, you make it special. And this one's pinging my radar pretty hard here. Huh. After that, sure, let's do it. Tsukumo reporting in. I see you've set up a few cameras already. Feed is coming in nice and clear. You guys are doing awesome. Thanks. How's things on your end? We just finished with the back of the gym. Next up is the classroom building. Copy that. All right, Tuck. Just follow my lead. Ja, ich dachte schon. Wir müssen uns selbst dafür entscheiden, wo wir die Kameras platzieren. The boys will handle this floor. So let's go up one more. Gotcha. Every bully loves a good pair of stairs. Pushing someone down them ruins their day pretty quick. You think it's really that often? Still, it is a blind spot. Yep. Close corners make for poor visibility, making this a #1 choice among assholes. You don't say. All right. Then let's get a camera here. All right. Let's move up to the next floor. Yagamishi, are you perhaps on the second floor? Yeah, we're about to start setting up. Okay, we're almost done with the first floor, and we'll be heading to the east building after. I think we can handle that all on our own. So can you finish up the second and third floors here? Sure, not a problem. Splitting up for a bit shouldn't hurt. How about I take the second floor and you do the third? Works for me. Mal sehen, irgendwo Mobber ihr Unwesen treiben und wo es schön unauffällig ist. Ich muss 3 Kameras installieren. Wo fange ich am besten an? Achso, okay. Er macht's dann doch von sich aus hier auf der Treppe. Fange ich auch eine an. Alles klar, suchen wir noch eine Stelle. Okay, da kommen wir nicht hin. Toilette. Der Toilette können die Lehrer die Schüler schlecht beaufsichtigen, aber das ist das ethisch echt okay, eine Kamera auf einem Schulklo zu verstecken. Ich meine, wenn ich sie nicht auf den Pissoirs richte. Alles klar, suchen wir noch eine Stelle. Dann wäre das logischste andere doch die Darmtoilette, oder?
Ah, okay, ich kann gar nicht weiter. Ach, ich soll... Ist das ein Hausmeister? Looking for something, pal? Yeah, I'm kind of busy, in case you couldn't tell. Noch ein toter Winkel, wenn er doch nur ganz kurz weggehen könnte, damit ich die Kamera installieren kann. Über den Beobachtungsmodus. Wenn du unterwegs bist, musst du manchmal das Gebiet analysieren oder versteckte Dinge finden. Hier kommt der Beobachtungsmodus ins Spiel. Drücke zuerst L3, um den Beobachtungsmodus zu wechseln. Das bringt dich in die Ego-Perspektive. Halte R2. Und schau die Umgebung etwas genauer an. Wenn du dann etwas Interessantes siehst, kannst du es mit X genauer untersuchen. Du kannst jederzeit in den Beobachtungsmodus wechseln und dir Dinge ansehen. Ich glaube, das Tutorial hatten wir aber auch schon mal. Er hat das Etikett von der Flasche abgemacht. Füllt er sie gerade mit Leitungswasser auf, vielleicht will er Geld sparen. Wenn er knapp bei Kasse ist, kann ich ihn billig bestechen. Vielleicht reicht das ja schon. Plastikflasche. Okay, ich muss den Typen echt loswerden. Zeit für ein kleines Gespräch. Ich will sie wegen Faulenzen, das ist lächerlich. Ich bezahle 1000 Yen, wenn sie verschwinden. Here, 1,000 yen, no questions asked. That'll cover a pack of smokes, maybe 2. You're saying I should take this? Well, yeah. Kinda sucks asking you to move on your break. You know, you're not such a bad guy. In all honesty, the budget's been tight this month. Ich dachte mir, dass er knapp bei Kasse ist, wenn er eine Plastikflasche wieder auffüllt. Okay, dann installieren wir mal die Kamera. So, erledigt. Das war die letzte Kamera. Ich gehe jetzt wieder zu Kaito-san. Kaito im zweiten Stock, ja. Kaito-san, I'm done setting up the third floor. Same. I've hit up every blind spot I can think of. Thing is, I've still got 2 cameras left. Maybe this tight corridor might be good. The teachers probably passed by without a second glance. Hey, Kaito-san, don't you think we should be installing these in classrooms? Isn't that where bullying primarily takes place? You might be right about that. But we couldn't cover every classroom if we wanted to, as far as I'm concerned. Yeah, fair enough. Nice to see you putting so much thought into this. So, as professionals, we'll just have to make do with what we've got. We should set this camera up wherever we can get the broadest view. How about the ceiling in the middle of the hall? Then we'll see everyone going in and out of class. Okay, Tuck, I'm gonna give you a boost. So make sure you find a good spot for that thing, okay? Uh-huh. Okay. You know, we totally could have done this during recess. Everyone's just staring at us. Too late to whine now. Just do what you gotta do and be done with it. Unsere Buddy-Gruppe, die wir vermöbelt haben. Eventuell. Hey, you
You saw them, right? Those kids who started trouble at the restaurant. You noticed too, huh? Classroom 2-2. Sounds like we've got some bullies in there for sure. That'll be a prime spot for the last camera. All right. Just make sure they don't see your face. Super, muss ich mich jetzt... Let's hit it. Excuse me, but I don't recall there being an inspection today. Oh. Sorry to be in your way, ma'am. We won't take long. I understand, but nobody notified me we'd have any interruptions. Yeah. And nobody notified us this school hired such gorgeous teachers. You know what? I don't seem to recognize either of you. Probably because our usual repairmen were here just last month. Can't say I know anything about that. We're just here doing our job. You can call me Sawa-sensei, not ma'am, and you're in my classroom. Forgive me, but who may I ask called you here? Mann, die vertraten uns echt kein Stück. Was soll ich sagen? Der Direktor hat uns beauftragt. Der Direktor hat uns beauftragt. It was the chairman who called us in. I had assumed all teachers were notified. Oh, the chairman. Well, I suppose I should leave it at that then, hmm? Well, when you say it like that... Did he make this appointment with you directly? Yep, sure did. So, thank you for your business. And I'm sure our chairman gave you his name? His name? Oh, well, that would be... Okuda-san. Es war Okuda. Bitte, es war Okuda-san. Ichijuka-san. Oh Mann. Nein. Da war es Ichijuka-san, Anderson. Das wird falsch sein. Okuda-san. How could I forget? Yes, of course. I'm sorry for being so Das war rude. doch richtig. Ah, no problem at all, Teach. By the way, anyone ever tell you how stunning you are? I'd say you're just my type. My dream gal, even. What? Ignore him, please. Like I said, we'll get this done quick and be out of your hair. And we're done. Sorry again for the disturbance. We'll be going now. War doch Okuda-san. Hab ich Schwein gehabt. The hell was that, Kaito-san? You forget we're working here? Yeah, but man, that chick's the spitting image of a teacher I had a crush on. One of my few good school memories. What, so that makes me the bad guy? All right. Back to work. I get it. This is Tsukumo reporting in. Yagamishi, please respond. Hey man, we just Ich finished wusste setting die up the Antwort cameras. noch. Ging ja Good. eben So um did den we. Direct-Scale. Ja, Kaito-san genau. meet us at the gymnasium then? It's empty at the moment. I thought we might as well check the camera feed and discuss what to do moving forward. Got it. Then we'll see you at the gym. Okay. So, das hätte ich
Moment, das sammle ich mal ein. Hier ist nur ein Kieselstein. Hör auf zu tun, Alter. Excellent work, gentlemen. All cameras are fully operational. So, now all we do is sit back and watch? Something like that, yes. By the way, Yagami-shi, I noticed you installed a camera in a classroom. Did you find a lead there or something? Yeah, that classroom had those problem kids from yesterday. Thought they'd be worth keeping an eye on. Aha. Well, nothing unusual's turned up yet. Guess we'll have to watch and wait. If there's any bullying happening at this school, this is a surefire way to find out. Okay, sie machen das alles von hier Wrong aus. as it is, there's something about smoking in school that makes it feel twice as good. You're awfully nostalgic today, Kaito-san. Yeah, well, my school wasn't as fancy as this one. Plus, I dropped out after a year. Uh-oh. Ich wusste, dass es auf jeden Fall was mit Sun war, ja. Das aber das war doch, das ist doch einfach nur die japanische Höflichkeitsfloskel. War ja bei den anderen meine ich auch. Guys, check this out. I think we may have found something. What is it? This is the classroom where Yagami-shi set up the camera. Class 2-2. Them again. Now they're picking on a girl. Whoa, did you see that? No, they're writing something on her? With a permanent marker? Yo, Tom, let's go kick the shit out of those punks. No way I'm letting that slide. Yeah, this is a problem. Hold on, Yagami-san. What now? Looks like they got what they came for. They were already leaving the classroom. Man, why's nobody helping her? It's like they don't even want to see it. Kids think this doesn't involve you? Let's go, Kaito-san. I want to see what happened with my own two eyes. Yeah. I suppose we should report this to our client. I didn't expect to find anything this quickly, though. But now, we have irrefutable evidence that bullying is real here at Serio. We'll have to take this up with the chairman and see how we should proceed. Okay, das machen wir jetzt noch. Mit dem Chairman reden, also mit dem Direktor in dem Fall. Ach so, nee, hä? Wir gehen jetzt zur Klasse. Dachte... Dachte, wir würden erstmal mit dem Direktor reden. The girl we saw on camera. Let's get a little closer and see how she's doing. What the? Jemand hat mit einem Marker Schlampe auf die Hand geschrieben. Schrecklich. Aha.
muss das Mädchen beobachten, das in der Übertragung belästigt wurde. Vielleicht kann mir jemand aus seiner Umgebung ein... Achso, ja. War natürlich Gesicht und Namen. Ach ja, und wurde nicht ihr mit einem Marker etwas auf die Hand geschrieben. Achso, ja, das war nur eine Hilfe. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Mami Koda, so heißt sie wohl. Hey, what the? Ich habe ihr Gesicht mit der Kamera nicht gesehen, aber ich will sie nicht aufwecken. Sie ist doch nur ein süßes Kind. Warum müssen die immer sowas durchmachen? Okay. This is Tsukumo, paging Yagamishi. Yeah, what's up? I've just reported our findings to the chairman. Could you meet us here? His office is on the 3rd floor of the east building. On our way. 3rd floor. Im 3. Stock. Achso, ja, da wird uns das ja angezeigt. So, ich leg mich dann jetzt mal so langsam hin. Schlaf nachher gut, mein Lieber. Ja, schlaf gut. Ich werde jetzt auch gleich Schluss machen. Ich gehe noch zum Direktor und dann danach mache ich dann Schluss. Please come in. Huh? You're that teacher. Sawa-sensei, wasn't it? To what do we owe the pleasure? All of these men are detectives? Yes, and I'd like you to keep their identities a secret. These gentlemen here are Yagami-san and Kaito-san. I see. Oder habe ich es Very doch, well then. doch vermasselt von Lehrerin Klasse 2-2 der Serio High School Yokosawa. I've explained the situation to Sawa-sensei, our homeroom teacher for Class 2-2. Why don't you both have a seat? Ach nee, haben wir nicht. Der hat die... I knew something was wrong, but I could never put my finger on what. The girl being bullied. Her name's Mami Koda. Do I have that right? Yes, she's in the basketball club. And so are all those kids surrounding her. Wonder if that's where the bullying started. Sawa-sensei, you mentioned noticing something was wrong? Well, only that Koda-san hasn't been herself lately. Suspend him. Expel him. Kick those bullies the hell out of here. The video we took has all you need. Let's not get ahead of ourselves. For one thing, it would be quite problematic to use this video as evidence. True. The school can't just come out and say, we've been recording your kids without consent. Yes, and let us bear in mind, they still have their whole lives ahead of them. We cannot treat this lightly. You're not saying we should look the other way, are you? Hey, last night you said the total opposite, man. If you intend to cover this up, let me just begin by saying... No one is suggesting we cover it up. Then we need to act now. We have no idea how close to the edge Koda-san could be. What if there's a chance? What if she does something drastic before tomorrow? Sie ist definitiv eine leidenschaftliche Lehrerin, aber das trübt die Urteilsvermögen. Pardon me for saying so, but bullying is rarely resolved by the victim and the perpetrator coming to a mutual agreement. Thus, a third party must intervene. I presume you read that in a book somewhere.
I can tell you from experience that no victim finds it easy to open up about their situation. Not to family, friends, anyone. It takes a tremendous amount of courage for a bullied child to come forth and seek help. So if we, as outsiders, are to intervene, we must consider the ramifications. Even so! No, I think the chairman's right. Making a big scene might only make things worse for Koda-san. Come on, Talk. That's not like you. Someone's drowning right in front of your eyes, and you're just gonna watch him sink? What I'm saying is, we have to put a stop to the bullying without getting the whole school involved. What started in that classroom will end in that classroom. Uh-huh. I'm sorry, but did you say you were a detective? Name's Yagami. And you want to put a stop to the bullying, like it's that easy. Tell me, where does all this confidence come from? Oh, bei der muss ich echt aufpassen, was ich sage. You think there's a real chance we could pull this off, Yagami-san? I do. Can you bring up that video again? Sure. One moment. I think the secret to stopping the bullying is right here in this video. Really? And by all means, detective, enlighten us. You don't have to be so condescending. Nope, she's got a point. You gotta back up that claim. So what's this big secret you're talking about? Das Geheimnis, wie man das Mobbing beenden kann, ist... Das Problem sind die unbeteiligten Zuschauer. Das Mobbing-Video ist die Lösung. Das Opfer sollte etwas sagen. Das Mobbing-Video ist die Lösung schon mal nicht. Das Opfer sollte was sagen. Wir wissen, dass es dem Opfer schwerfällt. Das Problem sind die unbeteiligten Zuschauer. Würde ich sagen. Das nehme ich jetzt einfach mal. It's those students sitting idly by. They're aware of the problem, but aren't doing anything to help. Well, yeah, there's a whole flock of bullies. Get in their way, you're their next target. Adults do the same thing, honestly. Guess we're not so different from high schoolers. Then we should hold some sort of trial and get the class involved? Is that what you're trying to suggest? Again, something like that would only spread the issue. And that would only bring more pain to Koda-san. Tell me, what is your suggestion, Yagami-san? What I'm getting at is that it's the silence of all her classmates that's empowering these bullies. On the surface, we only see students turning their eyes as one of their own gets tormented. They feign disinterest, or pretend not to notice, because remember, that's the safest thing to do. But deep down, it kills them to see it. Yeah, no shit. So if the class could just express that, the pressure would then shift to the bullies. We have to tip the social balance in that classroom, become the voices of justice, of social law. Then, it's the bullies who become the outcasts. Would they keep running the risk of bullying if it meant social exile? I can see how you arrived there. All right, so where do we come in? We come in by giving the bystanders a voice. We're gonna be the spark that lights a fire. After all, the first voice matters the most. Okay, so what's the plan here? Tsukumo, how fast can you get your hands on a couple of mini speakers? I want to put them in the classroom where they can't be seen. I can have them here momentarily, but I admit I don't really grasp the plan here. I don't blame you. I honestly can't say it'll work, but I think it's worth a shot. I see. In that case, I'll be back before school's out. Chairman, I don't know what these detectives are planning, but I'll tell you this right now. I refuse to stand idly by while a student gets pushed to the breaking point.
Do you remember when I told you about the student who committed suicide? That affected Sawa-sensei profoundly. Perhaps she blames herself for being unable to prevent it, whatever the cause may have been. I can see that. As the chairman of this school, I don't want to let her down. So please, help her, Yakime-san. Help us all. Tja, das werden wir auch tun, aber beim nächsten Mal. Also die Sequenz warte ich noch ab. How's it coming along, Yagamishi? No complications, I presume? So far, so good. Looks like most of the students have gone home. Do you have the speakers I gave you? Yep, and they're just what I needed. You're the man, Tsukumo. Heh. How about we save the praise for after our plan works out? Anybody in the classroom right now? In class 2-2? Let me check. Now that's odd. What's wrong? Well, that one's fine, but there's something wrong with the camera in the classroom building. The one on the second floor by the stairs. Is it broken? No, still getting a signal. Something might be blocking the lens? Alright, I'll check it out on the way. Okay, auch wenn es gerade spannend ist, wir speichern. Oder sicherheitshalber nochmal. So. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns die Tage wieder und dann machen wir auch weiter mit Lost Judgment. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir auf jeden Fall und ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Schlaft gut. Macht's gut. Ciao.